यू। आज के हमारे मेहमान, इनको मुझे नहीं लगता किसी से परिचित कराने की कोई जरूरत है। डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी सर, जो खुद ही आज का वेबिनार कंडक्ट कराएंगे। इनके बारे में बताने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये मतलब मैं जीडी से जितना इनको जानता हूँ, मुझे इनसे सीखने को काफी कुछ मिला। पोएट्री के एचओडी हैं सर। उसके अलावा एथिकल कमेटी के हेड हैं। और एचएमएआई के सॉरी सर, एचएमआई के वाइस प्रेसिडेंट सर ना। और सॉरी सर, मैं चाहूंगा कि सर खुद ही बोल के शुरू करें। सर प्लीज। ओके। सो आज मैं आप लोगों के लिए रेस्क्यू मैन हूँ। जो हमारे स्पीकर थे, उनको समय का ख्याल नहीं रहा। ऐसे भी स्पीकर होते हैं। चलिए, मैं इसको पूरा करने का कोशिश करता हूँ। आज मैं जो अचानक मुझे सोचने में कुछ लगा कि मैं क्या सोचूं, तो मुझे अभी तत्काल दिमाग में आया कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ मेडिसिन से पढ़ा दूं। आप लोगों को मेरा पीपीटी दिखलाई पड़ रहा है? मनीष जी, यस सर, क्लियरली विजिबल। विजिबल है ना? जी सर, बिल्कुल। तो आइए हम लोग एक दवा को पढ़ते हैं। क्या आप लोग सबको इससे परिचित है? मोलास्कम से, मोलास्कम ग्रुप ऑफ मेडिसिन। सर थोड़ा बहुत ही जानते हैं। क्या बताइए, कुछ चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में समुद्र चल रहा है, लहरें हैं। जी सर। तो आपको लग रहा होगा कि कुछ तो कुछ बात समुद्र से जुड़ा हुआ है। सर सी शेल्स, मॉलस्कम एक ग्रुप है एनिमल का, जिसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता था। जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ते थे 10th में, तो मॉलस्कम एक पूरा ग्रुप हुआ करता था। हाँ तो हाँ। उनमें मतलब इनमें सी शेल्स बहुत एक कॉमन दिखता है कि मतलब है। और ये सी में ही मतलब मौजूद होते हैं। और मतलब एनिमल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा था, वही ध्यान आ रहा है फिलहाल तो उनके बारे में। बहुत अच्छा आपने शुरुआत किया। तो बॉल रोलिंग करने के लिए आपको धन्यवाद। तो इट इज नाउ इम्पोर्टेंट दैट कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जीवन का मतलब, मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल तो रहता हूँ। तो ये डायनेमिज्म ऑफ लाइफ, समुद्र को क्या कहा जाता है? समुद्र और पृथ्वी में क्या अंतर है? समुद्र और जहाँ जहाँ जल का ये है, और ये पृथ्वी जो हमारा जला, पृथ्वी जहाँ की कहते हैं कि जमीन और सागर। तो आप देखिएगा कि जमीन से ज्यादा भू क्षेत्र जो है तो समुद्र है। इसीलिए इसको, और उसके अंदर में पानी को भी, जल को भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग का एक लाइफ है ना। हम लोग के बिना पानी के तो कोई रह नहीं सकता है। तो ये समुद्र को कहा जाता है कि डायनेमिज्म ऑफ लाइफ। और जो भी समुद्र में आता है और समुद्र से लेकर के हम लोग यूज करते हैं, फिर हम लोग को धीरे धीरे वहीं पर समा जाना पड़ता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ को इंडिकेट करता है। इसके ज्वार भाटा आते हैं, और समुद्र को कहा जाता है कि इसके अंदर में कोई सेफ नहीं होता है, एक रियलिटी नहीं होता है। एक एक हर एक चीज जो है एक महासागर, महासागर मतलब जहाँ की सभी कुछ समा जाता है। अब ऐसे में अगर कोई जीव जंतु रहते हैं, तो आपका आप सोच सकते हैं कि जो जीव जंतु पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, और जो जीव जंतु धरातल पर रहते हैं, दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। जमीन के बीच में जो रहते हैं तो उनकी सीमाएं हैं, लेकिन अनंत में रहते हैं। तो वहीं से उपज करके हम लोगों का ये आया है। कहते हैं कि समुद्र में जा करके हमें फिर समुद्र में ही मिलना पड़ता है, यानी कि हमारा बर्थ जो होता है तो वह होता है। और इसमें अगर हम जितना अच्छा से तैर सकते हैं तो हम लोग फिर वही अंतर चले जाते हैं, फिर वहीं पर। और कहा जाता है, Disturbance is there. Please stop that. Mute that. Sorry. सॉरी सर, Is coming. Somebody is not muted. They are talking. बात करता है किसी ने। सर दरअसल आपके बैकग्राउंड से ना कोई नॉइज आ रहा है। श्रीधर सर उसी की बात कर रहे हैं। ओके। तो समुद्र को सोर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, और ये पृथ्वी का 70% को कवर करता है। और समुद्र के अंदर में 2,30,000
स्पीसीज पाए जाते हैं, और जो कि कुछ 5% ही हम लोग जान पाए हैं, और कुछ बहुत सारे अभी भी जानकारी में नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारे प्लेनेट का, अर्थ का, जहाँ की होम्योपैथिक मेडिसिन का सोर्स। और आप जानते होंगे नेट्रम यूरिटिकम, वन ऑफ द बहुत पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, कैलकेरिया कार्प, सिपिया, एम्ब्राग्रीसा, स्पॉन्जिया, ये सब करीब करीब 100 दवाइयां जो हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो होम्योपैथी के अंदर में आए हैं, और ये सारे के सारे का संबंध समुद्र से है। कैलकेरिया कार्प के विषय में आप जानते हैं, नेट्रम यूरिटिकम के विषय में जानते हैं, सिपिया के विषय में जानते हैं, एम्ब्राग्रीसा के विषय में जानते हैं, स्पॉन्जिया के विषय में जानते हैं। ये सारे जो है तो समुद्र के में पाए जाते हैं। और सी रेमेडीज, मोलास्कम को हम लोग सी रेमेडीज में कहते हैं, और ये कहते हैं कि सब कॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस हमारे। तो सी रेमेडीज के एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको मिलेंगे, जो कि मोलास्कम ग्रुप में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसमें सब कॉन्शियस लेवल के सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, और वहाँ पर लक्षण आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। And every very environment of the sea animals, aqua marina or sea water, has a sense of being observed, watched or looked or into, as well as desire to shut the doors, है ना। तो एक खुले जगह पर रह करके आप देखेंगे मछलियों को, और मछलियां हमेशा इतने सतर्क होते हैं, इतने जागरूक होते हैं कि थोड़ी सी आहट में वह सतर्क होकर के चले जाते, बाहर भागने का कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, मैं इसके साथ में चल रहा हूँ। द इवोल्यूशन ऑफ द सी हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सी क्रिएचर्स, हम लोग जब यहाँ पर जो रह रहा है, वह इंटायर सबकॉन्शियस एनिमल को इंडिकेट करता है। तो आपके अंदर में कोरल है, सी स्पॉन्ज है, जेलीफिश है, सी अर्चिन्स है, लॉबस्टर्स है, मोलास्का है, ये सारे चीज, ग्रास, गैस्ट्रोपॉड, सी सेल्स, ये सेफेलोपॉड्स, ये सारे चीज जो है सो एनिमल आपको सी के अंदर में पाए जाएंगे। Evolution of the theme can run even deeper than this, and this is to say that the sea is extremely important in any consideration of humanity and health, because it's the birthplace for evolution, and we quite literally begin in the sea. कहते हैं, कहा जाता है कि लाइफ कहाँ बिगिन करता है, कहाँ शुरुआत हुआ, कहा कि समुद्र में, अनंत में ही हुआ। हम लोग अनंत से ही आए हैं, और अनंत में ही समा जाना है। और ये सी जो है सो उसका, समुद्र जो है सो एक मिनिएचर फॉर्म है। तो यहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते होंगे, उसके अंदर में आप देखिएगा कितना कॉन्शियसनेस लेवल कितना हाई होगा, सेंसिटिविटी कितना ज्यादा होगा। तो जितने भी सी रेमेडीज पाए जाते हैं, उसके अंदर में मोलास्कम ग्रुप के जितने भी मेडिसिन पाए जाएंगे, उसके अंदर में कॉन्शियसनेस मेडिसिन होगा। और इसके अंदर में बहुत सारे मिनरल्स हैं समुद्र में, जिसको कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, म्यूरिटिकम क्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैलकेरिया, कैल्शियम और कार्बन, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, जो कि सेंट्रल प्रूविंग बिटवीन अर्थली एंड अदर वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, डू आई वांट टू इनकारनेट और नॉट, मैं हूं और नहीं हूं, ए सेंस ऑफ बिट्रेयल, forsakenness and isolation is strong in hydrogen, and one of the type with the earth are weak. The next element is the oxygen, and similar to the hydrogen gas, and it is ungrounded and unbounded. Oxygen needs to be bound with other elements. तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है तो मिलकर के एक ऑक्सीडेशन और रिस्पिरेशन प्रोसेस आता है। और ऑक्सीजन जो है तो क्लोजली रिलेटेड टू द इंस्पायरिंग है, और ये मिलकर के लाइफ का सोर्स बनता है। और क्लोराइड, आप देखिएगा हम लोग जितने भी मेडिसिन आपके क्लोराइड से है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द नेक्स्ट एलिमेंट इज द सी इज द म्यूरिटिकम। एज ए हेलोजन इन जनरल, म्यूरिटिकम बॉन्ड्स विद द एलिमेंट अटेनेसियस। कहते हैं कि इसमें एनिमल बॉन्ड होता है कि मदर का बॉन्ड होता है, म्यूरिटिकम को कहते हैं मदर बॉन्ड होता है। इसीलिए कैलकेरिया कार्प, ये नेट्रम म्यूरिटिकम, नेट्रम म्यूरिटिकम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी आपको समझ में आएगा कि कितने ज्यादा ये आपको बाउंडेड फीलिंग होते हैं, और कितना इनके अंदर में केयरिंग होता है। सिपिया को भी आप जब देखते होंगे तो लगता होगा कि सिपिया कितना केयरिंग है,
और सिपिया के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रीफ है, नेट्रम्यूर के अंदर में ग्रीफ है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो डिसअपॉइंटमेंट, डिसकनेक्टेड क्यों होता है? डिसअपॉइंटमेंट वही होता है जहां उम्मीद होता है, जिस कनेक्शन वही होता है जहां की कनेक्शन होता है। तो ये दोनों कनेक्टेड ग्रुप के हैं। तो सी से जब हम बाहर आते हैं, समुद्र से जब बाहर आते हैं, जब हम पृथ्वी पर आते हैं, तो हम लोग को एक फीलिंग्स, भावना जो हमारे अंदर में रहता है, जिसको कि हम लोग ये कहते हैं नेट्रम। द सोडियम इज द नेक्स्ट एलिमेंट, इज वेरी पोलर फीलिंग। सोडियम, अब सोडियम के विषय में आपने देखा होगा कि सोडियम क्या होता है। सोडियम जो आप देखेंगे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, हमेशा क्लोराइड के साथ में मिलता है, और सोडियम और क्लोराइड मिल करके एक लव बनता है, प्यार बनता है, जिसको कि हम लोग साइलेंट ये करते हैं। फिर एक आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग ऑर्फन रेमेडी के रूप में जानते हैं, यानी कि एक परित्यक्त, है ना, परित्यक्त एक ऑर्फन, जिसको कि माँ बाप नहीं है, अबंडेंट है, छोड़ दिया गया है, और बिकमिंग ऑर्फन। तो ये लीवर इसीलिए जहाँ होता है वहां पर जरूर से आपको न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस होगा, सप्रेशन ऑफ इमोशंस होगा, और टॉक्सिक इमोशंस इसके टॉक्सिक हो जाते हैं। सल्फर ये सिग्निफाई करता है रिडिमेंट्री डेवलपमेंट ऑफ ईगो एंड स्ट्रेंथ। सेल्फ डिटरमिन्ड, सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर इज कनेक्टेड, conditioned by the desire for acknowledgement and appreciation. Then another medicine is calcium. कैल्शियम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमेशा ये सेल का एक कैल्शियम जो है एक प्रोटेक्शन का आधार बनने का होता है। जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं, टर्टल का सेल देखते हैं, कछुआ का ऊपर में देखते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, और कैलकेरिया बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है जो कि सी इनवर्टिब्रेट के अंदर में ये पाया जाता है। सर्वाइवल, इसीलिए कहते हैं सेल रेमेडी, इसको सी कैलकेरिया कार्ब इसका थीम है मेन। एंड कैलकेरिया कार्ब के अंदर में जो हम आप देखेंगे, ध्यान दे करके देखेंगे, तो सबसे बड़ा थीमेटिक इसका यह है कि इट इज मेंटेनिंग। आपको शरीर को रचना कौन किया? आपका बोन का स्ट्रक्चर के कारण ही आप खड़े हैं। आपका बॉडी का शेप जो है तो बोन स्केलेटल सिस्टम पर डिपेंड करता है, और सारा स्केलेटल सिस्टम का आधार जो बनता है तो कैल्शियम होता है। अगर आपके शरीर से सारा स्केलेटन को हटा दिया जाए तो आप कैसे नजर आएंगे, आप सोच सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि गिविंग ए शेप टू द लाइफ, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज रखने का, एक व्यवस्थित रखने का, यह कैलकेरिया ग्रुप का थीम है। और कार्बन सबसे अंत में आता है, कार्बन। और कार्बन कहते हैं द लाइफ एनर्जी, है ना। कोयला, कोयला कहते हैं कोयला के अंदर में इतनी आग है, इतनी आग है कि इसके अंदर में इतनी प्रोडक्टिविटी है, इतना हीट है, ये सारे चीज जो है सो आपको यहाँ पर रियलाइजेशन है। और सी वाटर क्या कहते हैं? वाटर का मतलब होता है फ्लो, ड्रिफ्ट, सिंक एंड स्विम। जब भी आपका पानी का जिक्र आता है तो उसके अंदर में एक तैरने की भाव होती है, प्यास की भाव आती है, डूब जाने का भाव आता है, और तैरने का भाव आता है। पीपुल हु नीड सी रेमेडी आर ऑफन लाइक टू बी नियर द वाटर। जो भी सी रेमेडी के अंदर आएंगे उनको पानी से बड़ा लगाव होगा, प्रेम होगा, और हमेशा पानी के अंदर में रहेंगे। उनके अंदर में चाहत होगा कि वो हॉबी, उनका हॉबी के अंदर स्विमिंग का है, सर्फिंग है, सेलिंग है, कोस्टल वॉकिंग है। और ये वाटर, बहुत से लोगों को पानी से डर भी हो जाता है, वाटर फोबिया हो जाता है। और ये सारे जो फीचर्स जो हैं सो आपको इंडिकेट करता है आपको सी रेमेडीज का। देन एक प्रोटेक्शन, ये इसके अंदर में एक फीलिंग्स होता है सी रेमेडी, दे फील एंड हैव द नीड, है ना। उनको लगता है कि मुझे आवश्यकता है, मेरे पास में कोई रहे, मुझे कुछ प्रोटेक्ट करे। फियर एंड बीइंग इंजर्ड, टच, इन्वेडेड और पेनिट्रेटेड, इंक्लूडिंग द सेक्सुअलिटी एंड सेफ्टी, नीड फॉर आई स्टे इनसाइड माई सेल्फ, है ना। जो एक भावना है कि मैं कहीं पर एक मेरे को घर मिला रहे, मेरे पास में सेल में रहूं। और विड्रॉल, ये हमेशा एस्केप करने का कोशिश करेंगे, और विड्रॉ इमोशनली विड्रॉल रहेगा, और फिजिकल देर में भी कॉन्ट्रैक्शन, स्पाज्म एंड क्रैम्प, नमनेस इसके अंदर में पाया जाता है। सेंसिटिविटी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेंसिटिविटी टू म्यूजिक, नॉइज, ऑर्डर्स, इमोशंस, बीइंग हर्ट, numbness, emotional differences, unfeelings,
numbness of the extremities. Then again, relationship problems. अब मैं पहले ही बता चुका और कुछ दवाइयों का जिक्र भी कहा किया कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, नेट्रम के विषय में मैंने कहा, सिपिया के विषय में प्रॉब्लम्स है। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि एक ट्रस्ट का अभाव होना, और उसके अंदर में ट्रस्ट का अभाव इसलिए होता है कि हम कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, एक तनाव बना रहता है, और आपके अंदर में एक परित्यक्त होने का मुझे लगता है कि मुझे कोई छोड़ दिया है, ये भावना आती है। तो लॉस ऑफ रिलेशनशिप, डिसअपॉइंटेड लव, हर्ट एंड ग्रीफ, टेंडेंसी टू ड्वेल ऑन नेगेटिव पास्ट experiences, withdraw and as a protection against further loss, hurt or loss, ये आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होता है। द नीड फॉर द प्राइवेट स्पेस हमेशा, अब देखिएगा बहुत सारी दवाइयों में क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि छोटे जगह में रहने का डर होता है, तो वो चाहते हैं प्राइवेसी हमेशा अलग रहे। अब नेट्रम म्यूरिटिकम के अंदर में एक बड़ा अच्छा सिम्टम्स हम लोग देखते हैं, वो पब्लिक प्लेस में यूरिनेट नहीं कर सकता है ना, पब्लिक प्लेस में यूरिनेट, उसको प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो इसी तरह से क्योंकि उनके पास में एक लिमिटेशंस है, एक सीमित ओन स्पेस में रहना चाहते हैं, तो क्लस्ट्रोफोबिया बहुत मास में नहीं रहना चाहते हैं, कोई आइसोलेशन, लेकिन रहेंगे तो वहां पर एक अभाव का भी महसूस होगा, आइसोलेशन। सो टू विल ऑफ द थॉट्स यहाँ पर प्ले करता रहता है, जो कि बहुत भी महत्वपूर्ण है। देन एक गिल्ट फीलिंग, आई एम बैड, आई डिड समथिंग बैड, मैंने कुछ किया है। तो एंजाइटी, कॉन्साइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स जो है सो आपको इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रूप में पाया जाएगा। स्पॉन्टेनियस फीलिंग, डिजायर, अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड फीलिंग ऑफ द गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसएम आपको बड़े रहते हैं। जितनी भी दवाइयां आप रिपोर्टरी में जा करके देखेंगे और वहां पर गिल्ट फीलिंग, आपको रिपोर्टरी में एंजाइटी के अंदर में एक रूब्रिक्स मिलेगा, एंजाइटी कॉन्साइंस ऑफ एज इफ ही हैज कमिटेड ए क्राइम, ऐसा लगता है कि उसने कोई गलती कर दिया है ना, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये फीलिंग, सेम फीलिंग जो है, सो दे कैरी ऑन विद दिस। देन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज फूड एंड नर्चर, फूड एंड नर्चर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम कैन स्टार्ट विद द मदर, फूड एंड नरिशमेंट, है ना। ये कहाँ से शुरू हो सकता है, आपको बचपन से एक रूब्रिक्स बहुत अच्छा रूब्रिक्स आता है रिपोर्टरी में, बुलिमिया, है ना, फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना, बुलिमिया का मतलब बहुत ज्यादा खाने की आदत, एनोरेक्सिया नर्वोसा जस्ट उसका है नहीं खाने की आदत। तो यहाँ कहाँ से शुरू होता है, जब उसका प्राइमरी फूड क्या है आपका, मिल्क, और मदर मिल्क आपका प्रॉपर नहीं मिला, तो उस समय में माइंड पर वो सेटअप कर जाता है और आप एलर्जिक हो जाते हैं। आप ये पता है, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड विच गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द नर्चरिंग और द फूड रिलेशनशिप प्रॉब्लम क्रिएटेड आउट ऑफ द फूड, है ना। आपको जिंदा रहने के लिए आहार चाहिए, और आहार में का जब बेसिक अगर तनाव शुरू होता है तो वहां पर बहुत सारे आपके अंदर में एनोरेक्सिया और बुलिमिया के सेंसेशंस क्रिएट कर सकते हैं। देन इमैच्योरिटी एंड डिपेंडेंसी, अब सोचिए जो इन अनस्टेबल ब्रेन के माइंड होंगे, दे आर नेवर मैच्योर, कैलकेरिया ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स आर नेवर मैच्योर, नेट्रम ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स आर नेवर मैच्योर। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी को हम लोग ऐसे सेंस में लेते हैं, द डोमिनेशन ऑफ द इंटेलेक्ट, अगर आपके अंदर में बुद्धि बढ़ जाता है तो आप मैच्योर हुए, लेकिन आपके अंदर में बुद्धि नहीं आते हैं तो आप इमेच्योर हुए। तो आप देखेंगे कि कैलकेरिया का भी वैसे ही है, कैलकेरिया ग्रुप ऑफ मेडिसिन, नेट्रम म्यूट के अंदर में तो इमोशंस डोमिनेटेड है, लाइकोपोडियम बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, नक्सवमिका बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, लेकिन कैलकेरिया का, नेट्रम म्यूरिटिकम, सिपिया, ये सारे चीज जो है सो इमोशनल मेडिसिन है, और ये इमोशनल मेडिसिन के कारण इसके अंदर में इमैच्योरिटी बना रहता है। और इसी तरह से सारे सी मेडिसिन से, सी से रिलेटेड, मैं यहाँ पर किसी एक दवा का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी समुद्र से रिलेट, इसलिए मैंने इसका मोलास्कम इसलिए कहा, दोज हु हैव गॉट रिलेशन विद द सी, ये समुद्र से, और समुद्र में विशालता भी है और एक सीमा भी है, एक बहुत बड़ा दायरा भी है और बहुत छोटा सा
सेल भी है। ये दो के बीच में जब लाइफ डोमिनेट करता है, प्रॉब्लम होता है, दैट बिकम्स ए इम्पॉर्टेंट फिनोमेना फॉर योर लाइफ। देन जेंडर इशू बहुत सारे, अब जहां भी चेंजेस देखेंगे आपके अंदर में एक रूब्रिक्स, दो बहुत ही डिफरेंट टाइप के रूब्रिक्स आ जाते हैं। मैनिश बिहेवियर, फेमिनाइन कैरेक्टर, फेमिनाइन हम हर एक आदमी के अंदर में मैस्कुलिन और फेमिनिटी होता है, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी होता है। मतलब कि एक ही हर एक आदमी के, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अंदर में मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर होता है। लेकिन जो डोमिनेट करता है तो मेल कहलाता है, और अगर वह फीमेल डोमिनेट करता है तो फीमेल कहलाते हो। तो आप कभी कभी हम लोग जो होते हैं तो मेल होकर के भी फीमेल होते हैं और फीमेल होकर के भी मेल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जेंडर इशू आपको इसमें पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन जनरेटेड आउट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द सेल्फ, confusion generated out of the identity of the self. So this is very important. This is very important to understand this आपको। तो सेक्सुअल एम्बिग्यूटी यानी कि आपका सेक्स के प्रति जो नॉर्मलिटी नहीं है ना, तो कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। अब उसको ज्ञान ही नहीं है कि मेल को कि हमको फीमेल के साथ में सेक्स करना है या फीमेल को मेल के साथ में, so that results in the homosexuality. Then reversal of the male and the female roles and the responsibility. अब एक और भी आ जाता है जेंडर आपका इशू, जिसको कि हम लोग समाज में देखते हैं और हम लोग उसको नकारते हैं कि न तो स्त्री है न तो पुरुष है। तो दैट इज द एक्सट्रीम लेवल, एंड दैट एक्सट्रीम लेवल्स आर वेरी मच रिलेटेड टू द ऑल दिस। सो मूवमेंट, देन रेजिस्टेंस टू चेंज। अब हम न्यूटन का नियम पढ़े कि हमारे पास में गतिशीलता, इनर्शिया है ना। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? एक ही स्थिति में बने रहने की चाहत, एक ही स्थिति में हम स्थिर रहते हैं। सो रेजिस्टेंट टू चेंज, बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये एक जगह पर फिक्स रहेंगे। और कभी भी आपको मोलास्कम ग्रुप के मेडिसिन को बदलाव करने में डिफिकल्टीज होता है। दे स्टैग्नेशन, कोई चेंज नहीं चाहते हैं, दे स्टेबल रहते हैं। और इसके अंदर में वीकनेसेस होता है, थोड़ा सा भी बदलाव का आता है, जैसे जर्नी करना है, ट्रैवल करना है, या कुछ प्रयास करना है, कुछ बाहर जाना है, तो नहीं, घर के अंदर में सो दे आर बेटर। सो रिस्ट्रिक्टेड मोशंस। अब कछुआ को आपने देखा है, कछुआ को देखा है, स्नेल्स को आपने देखा है, उनके मोशंस कैसे होते हैं, बड़ा धीमे का। लोग कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ प्रोवर्ब भी बनता है, कछुआ का चाल है ना, कछुआ का चाल। लेकिन एक बात और भी हम लोग इसके पास में प्रोवर्ब है कि कछुए की गति से हम लोग जीत भी जाते हैं। हम लोग यानी कि स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी। दे डोंट वांट द haphazard way of the, so they are disturbed by the haphazards or the turbulence in the life. The turbulence is very important है ना। हम लोग टर्बुलेंस को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा एक फ्लो में चाहते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, एंड दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी फॉर द हेल्थ। सो रिस्ट्रिक्शन टू चेंज, एंजाइटी अबाउट मूविंग, difficulties with the motions, stiffness, paralysis, and some remedies have to move and to be active, overwork, weakness, exhaustion, or overexertion. Then body affinity, and hormonal changes. Now, most of them are, so many hormonal changes are going to be observed. Hormonal changes का जो हम लोग कहते हैं ना, चेंज ओवर पीरियड ऑफ द लाइफ। जब हम बच्चे से यंग की ओर जाते हैं तो एक एडोलेसेंस पीरियड आता है, फिर एडोलेसेंस से हम लोग एडल्ट में जाते हैं, और एडल्ट से हम लोग फिर ओल्ड की ओर जाते हैं। तो जब भी ट्रांजिशनल फेज ऑफ द लाइफ आता है, ट्रांजिशनल फेज आता है, उस समय में हार्मोनल चेंजेस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे मेनोपॉज के समय में है ना। और या नहीं तो और भी कोई, जैसे बच्चे लोग यंग हैं तो आपको देखेंगे कि उस समय भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आपको कैलकेरिया, कार्पसिपिया, म्यूरेक्स, ऑक्टोपस, ये सारे में आपको हार्मोनल चेंजेस के होंगे। और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि हार्मोनल चेंज का कितना बड़ा प्रकोप है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म का हम लोग का, ये एक क्या कहते हैं कि एक तरह का ऑटो इम्यूनिटी की ओर में हम लोग
So hormonal changes is the most syphilitic going to be the syphilitic characters पर चले आता है, यानी कि जब लाइफ एक अपना ही विरोध करने लगता है, ऑटो इम्यूनिटी आ जाता है, तो हार्मोनल चेंजेस के भी सिम्टम्स इसमें आपको बहुत ज्यादा पाए जाते। ग्लैंड्स, इसके सभी ग्लैंड्स इफेक्टेड होंगे, जहां भी हार्मोन का जिक्र आएगा ग्लैंड इफेक्ट होंगे, थायराइड, टेस्टिस, वहां पर पेन होगा, स्वेलिंग होगा, इंड्यूरेशन होगा, अल्सरेशन होगा, आपके कैलकेरिया का, सिपिया, स्पॉन्जिया, नेट्रम, सी सॉल्ट, एम्ब्राग्रीसा, एस्ट्रेसिस, म्यूरेक्स, ये सारी दवाइयां आपके। मैं किसी एक दवा के विषय में कभी नहीं कहा, लेकिन फिर बॉडी एफिनिटीज की बात करते हैं, हार्ट एंड सर्कुलेशन, है ना, हार्ट एंड सर्कुलेशन, पैल्पिटेशंस, इट इज हमेशा भी आपके जो जहां इन्फिनिटी होगा, अनस्टेबल होगा, वहां पर पैल्पिटेशन हाई होना चाहिए, और नहीं होगा तो वो होगा। और ब्लड प्रेशर भी हाई होंगे, और लो ब्लड प्रेशर भी। तो हाइपो एंड हाइपर टेंशन के का बाद आपको मिलेंगे इसके अंदर में। पैल्पिटेशंस कंटिन्यूड होगा, स्लगिश सर्कुलेशन होगा, हार्ट पेन होगा, नेट्रम, सॉल्ट, ऑक्टोपस, ये सब में इल सीरम, ये सारी दवाइयां इसके अंदर में हैं। लंग्स, एस्थमा, एस्थमा, लंग्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? लंग्स हमारे लिए एक विंडो है, वेंटिलेटर है, जो कि हमको कनेक्ट करता है बाहर से, है ना, हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए मदद करता है बाहर के साथ में। तो लंग्स जो है सो एक बड़ा जोन है, एक ऐसा जोन है वेयर यू आर connected with the outside and inside. So this is important area also which get affected with the situations like. Then body affinity में water retentions, पानी की जिक्र मैंने कहा था, तो पानी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन का स्थिति आ सकता है, या आपके अंदर में एडिमा का केसेस डेवलप कर सकता है। ड्राइनेस, आपका डिहाइड्रेशन की स्थिति में, आप देखिए विंटर के समय में बहुत सारे डिहाइड्रेशन के केस आते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि हम पानी पीते नहीं है, वाटर बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, तो इसलिए है। और इसके अंदर में ये सारी दवाइयां, स्किन एलर्जी विथ बिकमिंग द ड्राइनेस, द डिहाइड्रेशन स्टेज, जब बॉडी में वाटर इम्बैलेंस गड़बड़ाएगा तो आपके स्किन के अंदर में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं, जिसे बर्निंग, इचिंग, स्टिंगिंग, हर्पिस, अर्टिकेरिया, ये सारे होते हैं। एंड ऑटो इम्यून डिजीज को मैंने जैसे कहा, ये आपको बहुत ही, और यहाँ पर कोरल और जेलीफिश का भी बहुत अच्छा जिक्र आ जाता है रोल। लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन द सी रेमेडी केसेस, है ना, जो हम लोग पेशेंट के अंदर में देखना चाहेंगे, तो पेशेंट जो भाषा इस्तेमाल करता है, वहां पर आप सी रेमेडीज के विषय में देख सकते हैं, वह सेंसेशन, है ना। डॉक्टर साहब हमको ऐसा लगता है, डॉक्टर साहब हमको एक ऐसा लगता है, ये एक फीलिंग्स रोगी लैंग्वेज कहेगा। दैट मीन्स ही इज नॉट श्योर व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट देयर। सो लैंग्वेज का के अंदर में सेंसेशनल इनका। देन डेप्थ, इसके जो लैंग्वेज होंगे उसमें अंदर में गहराई होगा। सर ऐसा लग रहा है, तो अब देखिए वॉइस ऐसा लग रहा है कि उसको किसी चीज से बहुत भीतर से निकल करके आ रहा है, तो पेशेंट के बातों पर भी आप ध्यान देंगे, तो लैंग्वेज जो कि यूज किया जाता है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। देन फ्लोटिंग सेंसेशन, है ना, लग रहा है कि हम तैर रहे हैं, लगता है कि वेव्स है, आप रूब्रिक्स ये सारे चीज मिलेंगे आपको, है ना। फिशी, है ना, कुछ स्मेल है, ये क्रैब्स है, वेल्स है, डॉल्फिन्स है, ये सारे स्मेल्स भी आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ेंगे। देन सी साइड, इसके सारे चीज जो है तो आपको हेड इन द सैंड, सेल्स, ये आपके सिम्टम्स बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। डेजर्ट आइलैंड्स, है ना, लॉस्ट, कैस्ट्रेस, मरून्ड, स्ट्रैंडेड, रिमोट, डिटैच, डिस्कनेक्टेड, है ना, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन, आई स्टे इनसाइड माय हाउस, तो ये लैंग्वेज जो है तो आपको सहूलियत होता है हम लोगों को रोगी के पास पहुंचने के लिए। और फिर पानी, पानी का मैंने कहा फ्लो, फ्लूइड, प्रेशर, हेवी एनर्जी,
energy movement, overwhelming, powerful, awesome, flooding danger, peril, engulf our कोल्ड, ये सारे भाषा में आपको, रोगी के भाषा में अलग अलग ढंग से अपने आप को वह बताते हैं। वी आर लाइक द आइलैंड इन द सी, सेपरेट ऑन द सर्फेस बट कनेक्टेड इन द डीप। विलियम जेम्स का बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पर मैं आपके सामने में रखा हूँ। हम लोग एक समुद्र के जैसे हैं, समुद्र में एक टापू के जैसे हैं, और टापू में हम लोग एक सर्फ जो है सी में है, सी में नहीं है। सो ड्युअलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, ड्युअलिटी ऑफ द आइडिया, ड्युअलिटी ऑफ द थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेडिसिन। तो ये छोटा सा दवा मैंने आप लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए किया था कि आप वो आज, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में इस चीज को लेकर के आया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ प्रयास तो किया हूँ, लेकिन शायद कुछ अचानक कुछ कहने को कहा जाए तो ऐसे ही बात उठ करके आता है। शेषाधरन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शेषाधरन सर प्लीज अनम्यूट करके बोलें। Yes, sir, it was a very wonderful session, sir. It is a sea, it is very deep and very interesting. Thank you, sir. Come again with such a rare, uncommon, peculiar session. Sir, I am always, every day I am here, sir. Yes, that I know. But today I am only the rescue man, sir. Yes, I know. That is why I am the rescue man, because our speaker has sudden denials. Okay, it can happen, but very very good. It is a good topic. बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवाद, बहुत फिर और ऐसा ऐसा बहुत रेयर अनकॉमन पेक्यूलियर। मैं लगता है कि मुझे मौका तभी मिलेगा जब कोई सडन एक्सीडेंट, कोई अचानक। But still there are people like that of you, sir. We are respecting you so much. You are that the mind to do anything for the homeopathy. We respect you maximum, sir. A high respect, a big salute for you, sir. Thank you. किन्हीं को कुछ कहना है? और कोई है इसमें? बहुत लोग के मन में सवाल आने चाहिए, और मैं बिना तैयारी के लिए कोशिश किया हूँ, लेकिन सर आज बहुत टाइम के बाद कॉपी और पेन निकला है मेरा। मतलब मैं बहुत टाइम से अटेंड तो कर रहा हूँ लेक्चर्स, लेकिन सीरियसली आज मेरा कॉपी और पेन निकला है बहुत टाइम के बाद। तो थैंक यू सर, सच्ची में बहुत अच्छा था। और प्रेजेंटेशन इतने सुंदर सुंदर, आप बहुत ही सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन बनाते हैं सर। तो सीरियसली कुलवंत सर ने भी कहा था नीचे मुझे चैट में कि लग रहा था बहुत ही सुंदर जब मैं प्रेजेंटेशन। अचानक जब मुझे पता चला कि हमारे स्पीकर आज नहीं आ रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बोले कि हम ट्रैवलिंग में हैं, मैं तो भूल गया, मैं तो सोच रहा था कि आज नहीं है। मैं कहा कि मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, एवरीडे मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन फिर आप अचानक कैसे भूल जाते हैं? दिस इज इररिस्पांसिबिलिटी, एंड आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी, है ना। इसको मुझे बड़ा अति है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने नोट कर लिया आपकी बात को, बस क्या कर सकते हैं। तो मुझे फिर इसमें सोचने का भी, अब अचानक हमको समय का भी देखना था, तो मैंने इसको कोशिश किया। क्या राम प्रवेश जी, आपको क्या कहना है? राम प्रवेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाथ उठा के रखे हुए हैं। हाँ सर, बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो है तो दूसरे के एब्सेंट में आपको सुनने का मौका मिलता है, तो एब्सेंट होने वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम हम लोग का भी तो सुनने का मौका मिलता है, तो इसलिए हम एब्सेंट को भी धन्यवाद देते हैं। और सर आपको तो बधाई और धन्यवाद तो नहीं दे सकते हैं, बहुत अच्छा बताए सर कि ग्रुप ऑफ मेडिसिन जितने भी बाकी में जो नेचर है राम प्रवेश जी, आज मेरे को दवा बताने का मतलब नहीं था, मैंने ये बताया था मेरा पर्पस। हाँ, वही सर बता रहे हैं, वही कह रहे हैं कि सी ग्रुप का जो नेचर होता है और उससे हम लोग का जो दवा बनी हुई है होम्योपैथिक में, और उसका जो आपने वर्णन किया बहुत अच्छा लगा हमको। हम बहुत प्रसन्न हैं आपके वर्णन से। हम उतना नहीं जानते थे, लेकिन आज जो है
बहुत अच्छा बताए, हम सुन रहे थे बहुत बढ़िया से। सुनते हैं अब सर बहुत, आप ही का कहना है कि सुनिए, तो हम सुनवे करते हैं ज्यादा अब, समझे सर ना सुनना सर। तो और सुनना आप बहुत। तो हाँ हाँ सर हाँ भगवान भगवान हाँ आपको, मैं अपने को स्टूडेंट को जब कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ हाँ, ईश्वर ने हम्म, आपको दो कान दिया है ना, दो कान, दो आंख, दो हम्म, नाक, लेकिन केवल एक मुंह हम्म। दिया है। तो हम ईश्वर अपने गुरु से भी यही सीखे हैं सर, डॉक्टर बी मेरे साहनी हमारे गुरु थे, मेरे हम बात उनसे को सीखे सुनिए, हैं, इस बात को मुझे कंप्लीट बताए करने, हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो मैं, जो आप कह रहे हैं हम्म, कि मैं सुनता हूँ चुपचाप, तो बहुत अच्छा करते हैं, हम्म, क्योंकि भगवान का इच्छा को अनुपालन करते हैं, है ना। सुनने वाले हम्म। जो है सो ज्यादा जानते हैं, बोलने वाले कम जानते हैं। तो मैं तो कम जानता हूँ सर, मैं ज्यादा बोलता हूँ इसलिए मैं कम तो जानता हूँ। सुनना या बोलना ये भी सर एक डिफिशियंसी है, समझे सर। जिसके अंदर में जो एलिमेंट का डिफिशियंसी होता है, जिसके कारण से सुनना नहीं चाहता है, जिसके कारण से बोलना नहीं चाहता है, वो भी एलिमेंट्स का ही जो है हमारे अंदर में कमी और बेसी का जो है। तो बहुत अच्छा बताए, पानी का तो बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा पानी का जो है, पानी याददाश्त रखता है। कोई भी चीज, हमारी होम्योपैथिक दवाई भी पानी से बना है, और समुद्र में ही पानी है, पानी को ही जो है महासागर कहा जाता है। इसलिए जो है बहुत बढ़िया लगा सर, इसके लिए सर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। और किसी को ठीक कुछ सर, कहना ओके, है प्रणाम प्रणाम। प्लीज, आप कुछ लोग बोलिए, हम लोग के पास में समय है। हरिहरन सर अपना वीडियो अनम्यूट किए हैं सर, प्लीज बोलिए कुछ। Okay. I'll try. Sir, first of all, see, namaste ji, sir. Very good presentation. Very good presentation and a separated type of presentation. I, uh, I say, see, I liked it very much. But sir, I like to say that see, I want to hear from you about the next class, the constitution and temperaments. Please take that such a class, sir. Can you take it? Sani sir. Hello. Hello, sir. सर आपने खुद को म्यूट किया हुआ है। Sir, I was muted, sir. So now, Okay. sir, what you say, sir, 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 about the constitutions. This is sir, very important topic, sir. And today's lecture was related to by Dr. Rashid. He promised me to that he will be presenting on the constitutional treatment for with the reference to the hypothyroidism cases. But unfortunately, it is like, I also wish that sometimes I will get uh, the time, and I will explain time on the with the constitutions. Constitution is a very deep matter, sir, and understanding constitutions is very important. क्योंकि बिना constitutions के, without constitutions, you cannot understand the life or the totality of the symptoms. We think about the totality of symptoms, we think about the thing, and we don't know how to like say, constitution, what is the constitution of India? That simply means we have the national regulations thing by which there is a wide diversity, the Kerala and to Kashmir, Kanyakumari, Kashmir. So what is that? And in spite of that, we say we are Indian. Why? Because we are following the Indian constitution. That constitution type of that understanding is required for understanding the totality of the symptoms, and that is the constitution. On the basic, you can say the pivotal on which everything stands, rotates, that is the constitutional aspects. Sir, I will speak on this topic more sometimes. Okay. Okay, sir. It is a Yeah. it is a very difficult subject. See, we must understand that the personality and the temperament. See, different type of temperaments, and how we will differentiate these temperaments. That is very important. Temperaments, personality,
constitutions, the related terminology are there. Temperaments is the output expressions, and the way temperaments that ups and downs. Constitutions is the fundamental, and on that you have the temperaments, different type of the temperaments are there. So it is, I will talk, sir. I will talk that. Okay, sir. Once you And now that coming up. Once you please come with the subject, sir. I'll come, sir. I'll definitely come with the constitution, sir. Okay, and there are different way to describe the constitutions. In homeopathy, constitutions is very wide because there are constitutions by the von Gravel who talk about the carbo-nitrogenide constitution, oxygenide constitution. Then there are the different understanding right from the Hippocrates time to the present Hahnemann time. Hahnemann also says that 3 constitutions are there. That's the Sora, syphilis, and the psychosis. Hippocrates also has spoken about like this. There are, so this is a very wide topic, and I think it needs a lot of lecture to understand the entire sense of the constitution, sir. Okay, sir. Okay. So now let us have a time for celebration for Dr. Nutan Sharma's birthday. Today it falls on the birthday. So नूतन जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से हम लोगों के साथ में रहिए, आप भविष्य में आगे बढ़ते रहिए, और जिन्हें को भी आशीर्वाद और आप बधाई देना हो आज बोल सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। I consider myself very lucky, very fortunate that I met you and having your blessings, your love. Thank you so much, sir. Dr. Hariharan, Okay. you have to wish something to Dr. Nutan. Thank you, Dr. Pramila, Dr. Harinarayan Prasad ji. Okay, Dr. Nutan Sharma, Dr. Thank you. Today is your birthday, I think it's so. Yeah, today is the birthday. Okay, wish you a happy birthday and Thank you, long sir. life. Long life. Thank you, sir. Okay. Thank you very much, sir. Okay, and you okay. all stay blessed and keep involving in IFPH platform. Dr. Okay. Harinath, Okay. he also speaks you about the happy birthday. Mehta ji, thank you so much. Mehta ji is the next speaker for the English session. I hope so. Okay. Yeah. Then Mehta ji, thank you so much. Rampurves ji, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैडम नूतन शर्मा जी को जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई। हम लोग चाहेंगे हम लोग के बीच हमेशा खुशी हंसी जिस स्टाइल में आते हैं हमेशा आते रहे, उम्र जो है इनका बढ़ाते रहे, समझे ना। यह जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जन्मदिन। थैंक यू सर, थैंक यू बधाइयाँ जी, थैंक यू। आप सभी का मैं दिल से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से जुड़ पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, इसी तरह शेयर करते रहेंगे नॉलेज। रमा देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का हृदय से आभार। डॉक्टर रमा देवी, Hello, Nutan. Many happy returns of the day, Nutan. Thank you, ma'am. Thank you so much. Blessed to have you, ma'am. Thank you so much, Rama Devi, ma'am. Sure. Many happy returns of the day. Thank you, happy ma'am. birthday. God bless you, ma'am. Thank you, ma'am. It is a motherly blessings from Rama Devi. Sure. As a mother, I am blessing. Yes, yeah. Mother figure. You homeopaths are our children, no? Yes, ma'am. Youngsters are our children. Forever. We are the issues of one Dr. Hahnemann. We are all sisters and brothers. We are eldest sisters and brothers. You are youngest. Thank you, ma'am. Be blessed and have long life. Okay, ma'am. Anyone also और कोई विश करना चाहते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास में आज समय भी मिल गया है। मैं हृदय से डॉक्टर परमार जी को धन्यवाद देती हूँ। यू आर हियर सर। डॉक्टर कुरुप, मैं आपको आवाज नहीं सुन रहा हूँ। ओके, हरिनारायण जी आपको सर गुड इवनिंग। हेलो, नमस्कार सर। हेलो सर। मेहता सर नमस्कार। हैप्पी बर्थडे मैडम।
Thank you, This sir. Dr. Thank you so Siddharth much. Mehta, Principal of Rajkot Homeopathic Medical College, Parul University. Yes, sir. Yes, sir. I know you. I Happy know birthday, you, sir. madam. Thank you so much, sir. Wishing you many, many happy returns of the day from our Parul University अभी family. पारुल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मेहता जी, पारुल यूनिवर्सिटी से हम लोग के कई एक स्पीकर आ गए हैं। और विभू पांडा हम लोग के 3 लेक्चर दे चुके हैं। वो बड़ौदा से, फिर कल एक पारुल यूनिवर्सिटी से ही हैं, एक सूरज सिंह भादौरिया, वो भी चार्वी पटेल, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस फोरम में। Thank you, sir. Thank you, sir. And any more, sir? So can we? I think the speaker host for the English session has not joined yet. गंगा सागर जी को हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी को। दिस इज फैमिली, दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली, लाइक होम्योपैथ हम लोग हैं, आईएफपीएच के माध्यम से बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी फैमिली हो गई है। 2020 से मैं जुड़ी हुई हूँ इससे, और इंग्लिश सेशन से जुड़ी थी। फिर हम लोग धीरे धीरे हिंदी का हमने प्लान किया, और सहानी सर के मार्गदर्शन में ये संभव हो पाया। और जितनी एनर्जी और जितना डायरेक्टिव सर देते हैं और जितना डेडिकेशन, वो मेरे ख्याल से इस एज में और इस उम्र के पड़ाव पे और कोई नहीं देगा। तो हम लोग सीखते हैं कि एज सिर्फ नंबर है। सर को देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। सर कीप ब्लेसिंग अस एंड कीप इंस्पायरिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इसको हिंदी सेशन को इतना सक्सेस बना दिया। तो आज के सेशन में मैंने एक दो सरप्राइज भी रहा। मैं समझता हूँ कि मेरा लेक्चर एक सरप्राइज रहा आप लोगों के लिए। और दूसरा, क्योंकि मैं तो लेक्चर्स के लिए था नहीं, मैं तो एज ए जस्ट योर आपके पार्टिसिपेंट्स के रूप में था। तो मुझे देखा, मैंने पहले डॉक्टर मनीष से कहा, तो मनीष जी भी तैयार हो रहे थे। मैं सोचा कि मनीष जी भी बच्चे हैं, थोड़ा सा इनको डर लगेगा, तो मुझे ही कुछ लीड लेना पड़ेगा। तो दिस इज द रोल दैट टुडे आई वाज इन द कॉलेज। मैं आज कॉलेज गया था और फाउंडेशन कोर्स के लिए मैं लेक्चर दे रहा था। तो मैं थोड़ा सा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज से हम लोग के कॉलेज में फाउंडेशन डे का जो फाउंडेशन अभी कोर्स में ऐड किया गया है, फाउंडेशन कोर्स। तो मुझे उसमें होम्योपैथी का स्टेटस इन द सोसाइटी के विषय में मुझे बोलना था। तो मैं कहा कि सोसाइटी में होम्योपैथी का स्टेटस हमको खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। एंड एज ए सोसाइटी, होम्योपैथ इन द सोसाइटी, हमारे पास में एक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स अगर नहीं आता है, हम इसको ये सोचते हैं कि सिर्फ इट इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशन, देन आवर स्टेटस विल नॉट बी मेंटेन। वी हैव टू डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर मैंने मिस कर दिया, तो थोड़ा डॉक्टर धनेश, यू आर द next host. Yes, sir. Yeah, so now you are the host, sir. We have to leave, and today it was a very good day, and sudden surprise was there. Madam's birthday, Dr. Nutan Sharma birthday falls today, and our speaker, he was not able to join this lecture today, so I have to make a sudden appearance to complete the forums. So I think our time सर is. वोट ऑफ थैंक्स मैं बोलूंगी सर, वोट ऑफ थैंक्स मैं ही बोलूंगी। हाँ, आप वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। वोट ऑफ थैंक्स कहिए आप अपने ये क्या कहते हैं। So now you can present a vote of thanks and end this session. यस सर, हमारे आज बहुत ही हृदय के नजदीक, बहुत ही वन स्टॉप सॉल्यूशन डॉक्टर साहनी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इमरजेंसी, हमारे पास कोई स्पीकर जो थे वो डिनाइल में, रिफ्यूजल में चले गए अचानक, और आपने संभाली और आज का प्रेजेंटेशन दिया। जो
CTPC फाउंडेशन पे बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट पे था। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने सुना सर को, उनका भी धन्यवाद देती हूँ। अब हम लोग इंग्लिश सेशन के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दानिश सर, ओवर टू यू सर। Yes, sir. It's very interesting to have such a person, Sahani sir. That is what is sir is all about. Sir is always ready to share his knowledge at various times. At the time of crisis, sir will come in and take charge of the situation and then make a beautiful presentation. This is what is all about, sir. I think we have 2 more minutes to go. To begin our English session because people from different part of the world has to join. Anyway, this is what we are looking at from different doctors also. But all our sessions, particularly the Hindi session, is having lot of great personalities coming over and making great presentations. Each presentations can be uploaded. We are uploading all the presentation on the very next day itself, so that those who want to watch again and again can definitely. सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक्चुअली मैं हिंदी में ये बोलना चाहती हूँ कि ये हिंदी सेशन शुरू करने से ये चीज भी हुई है कि हिंदी सेशन पे जो हम लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर कॉन्सिक्यूटिवली फिर इंग्लिश भी आ जाता है तो वो भी ज्वाइन करते हैं। तो ये ओवरलोडिंग हो रही है, मतलब इतना इतना इंफॉर्मेशन, इतना होम्योपैथी, बिल्कुल उसके सागर में हम लोग लोथ-पोथ हो जाते हैं। मतलब 2 घंटा बहुत अच्छे सरोबोर कर देता है हम लोगों को। ये Definitely, as far as we doctors from Kerala, some of them are sitting for 3 hours consecutively because that is what is we are sharing in this platform, particularly Dr. Hariharan sir, and so many some of the other doctors also. Anyway, thank you all for the session in Hindi and making our IFBH a big. So I think it is the time to begin. Thank you, Dr. Danish, today is the birthday of Dr. Nudan Sharma. So please give it. Sorry, I didn't heard about that. Sorry. Anyway, on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, as well as on my personal behalf, I am congratulating as well as wishing all the best for the Dr. Nudan Sharma for getting going higher and higher level of and reaching the topmost level in homeopathy also. Thank you. Thank you, madam. So let us thank you, Sahani sir and Nudan Sharma. Doctor. One of the sad news is here. Have you read it, Dr. Danish? Yes, that, yes. Dr. Amil Malik happened to be an accident. And Yes, yes, sir. Yes, sir. Now he is recovering, sir. Please, let us begin the English session now. Okay. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1178th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Hidar M. Mehta, who is the principal and HOD of Rajkot Homeopathic Medical College, Pearl University, Gujarat. So let us begin the session with 1 minute silent prayer. As you all know, all the sessions are going in a great way from 7 to 8, the Hindi session, 8 to 9, the international session, English, and 9 to 10, we have a Malayalam session, and a lot of doctors are participating simultaneously in all these sessions, and that's a great thing, great going as far as homeopathy is concerned. And we are getting good faculties nowadays from different part of India as well as other part of the world also. So all these things are happens because of the formation of this association
in which we have doctors, homeopathic doctors, homeopathic lovers, and homeopathic students. And today, we are proudly presenting a great personality, Dr. Hitat N. Mehta, who is an MD holder as well as a PhD scholar, and is the head of the Department of Practice of Medicine and the principal and superintendent of the Rajkot Homeopathic Medical College, and he is a very having 25 years of professional experience and is practicing at Sai Homeopathic Clinic, Rajkot in Gujarat. That itself gives an idea how much he is dedicated to homeopathic profession. And he is a very good administrator. And not only that, he is a very well-known speaker, and he is a resource person, and he is conducted so many CMEs organized by different organizations. He has presented papers nationally as well as internationally, and he is one of the member who has invited to the Aish Department of Gujarat to present a paper on efficacy of homeopathy in psychological effects after COVID-19. That's a great thing. And he has achieved many awards, and he is a person always communicating with the people through radio talk, television talk, all these things. And he has presented many papers in that way also, and he has presented a paper on National Conference of Homeopathy in Udaipur. That is also a very important thing as far as homeopathy is concerned. So always dedicating himself to doctors and students, and is working hard to bring each and every homeopathic students to the profession with high confidence. That is what is Dr. Hitat M. Mehta is concerned. So today, Doctor will be presenting a homeopathic insight into neurological disorders. As you all know that we are getting a lot of cases from neurological areas, but winning the battle against this neurological problem is a big thing. And if we won the battle, definitely that will give us a very big boost to homeopathy. And so let us listen, watch, and follow Dr. Hitat Mehta to the session. We proudly welcome, sir. You are always welcome to this profession. Thank you, sir. Thank you, sir. Just a minute, sir. I will share my screen. Yes, sir. Good evening, one and all. Good morning, good afternoon, good evening. Myself, Dr. Hitat Mehta, and I am thankful to International Forum of Promoting Homeopathy for providing me such a wonderful platform to showcase my abilities in front of the larger public. And my topic is homeopathy insight on neurological maladies, that is neurological disorders. So I have divided my topic into two categories. First of all, I will discuss the different neurological disease with its anatomy and physiology. Then I will discuss the different homeopathic aspect or efficacy of the homeopathy in neurology with the in terms of the miasmatic background, miasmatic aspect, as well as the materia medica point of view. So I will start with my presentation with the Hahnemannian oath. That is the, on my honor, I swear that I shall practice the teachings of homeopathy, perform my duty, render justice to my patient, and help the sick whosoever comes to me for treatment. May the teachings of Master Hahnemann inspire me, and may I have the strength for fulfillment of my mission. The basic need for the homeopath, that is the mission of the physician, that is the aphorism number 1. The highest ideal of cure, the physician and only mission is to restore the sick, to help to cure, as it is termed. The purpose for which we are born on the earth, that is to cure the sick and to cure the individual. So the topic itself, the neurological disease, I will start with the introductory session. The nervous system is having two main variants, that is, it is divided into two categories, that is central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system is having the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system is having the
the sensation which carries out to the brain and spinal cord to the different parts of the body. So the nervous system is the body information gathering storage centers, and the which has been already discussed, brain and spinal cord makes the CNS, and PNS, that is the body function, which is supplies to other parts of the body, that is from brain to spinal cord. The classification of neurological disorders. The thing is that for ease of understanding, I have comprising in terms of the broadly classification, that is the neurodevelopment, neurodegenerative, neurometabolic, and neurological infection, neoplasm, and cerebrovascular. The first thing, that is neurodevelopment disorders, that is the most common, that is attention deficit hyperactivity disorders. It is the behavioral disorders, it is the aggression, it is the excitability, it is the irritability, it is the impulsivity of the concern. And the second disorders I want to discuss, that is autism. Autistic child, which is very common, impairs the ability to communicate. Interaction is not possible by the individual child. At that time, we can think of autistic child. Speech and language disorders, the areas which has been located in the brain. Next is Tourette syndrome, that is the nervous system disorders involving the repetitive movement or repeatedly movement and unwanted sound, and which usually takes place in early in the childhood. Next is neurodegenerative Alzheimer's. You all know it's a progressive disorders, progression of the disease, and destroys the generally our impairment of the memory. The memory power becomes deteriorated day by day in Alzheimer's. Next is Parkinson's disease. It has been having the three main variant presentation, that is tremor, bradykinesia, and rigidity. And Parkinson's, that is the neurodegenerative disease, usually takes place after 45 to 55 years of age group. Next is Huntington disease. The age group vulnerability of the Huntington disease, that is 40 to 50 years of age group, and it is the inherited one, and it is the type of chorea which has been involving. So we must understand, if patient is coming with the chorea, so which kind of the involvement we will discuss later on. Next is neurometabolic. The common example is Wilson's disease, in which the extra deposition of the copper, which can lead to the hepatolenticular degeneration, and the patient is sometimes presenting with the simple hepatitis. So under neurometabolic, the Wilson's disease, which is very common in neurological disorders. That next is phenylketonuria, and in case of the phenylketonuria, it is the PKU is having the homocystinuria, and the B6 dependent, that is pyridoxine. That is the very rare condition, and it is the inherited condition. Next, neurological infection, as you know, viral encephalitis, and the most common entity, that is Japanese bee encephalitis. Usually it has been started with the brain is having three layers, that is dura mater, pia mater, and arachnoid matter, and the CSF travels in between the meninges, layer of the meninges. Whenever there is infection, inflammation of the meninges, which is known as meningitis, and there is a abnormal accumulation of the CSF in cranium cavity, which is known as hydrocephalus. But in case of viral encephalitis, the patient is having the constitutional symptom, which is very common. Patient is coming with the fever, myalgia, and sometimes patient is having the progressive of the disease or progression of the neurological infection. Sometimes patient might give history of the meningitis, either neck stiffness, either neck rigidity, either Kerning sign, which is positive, or Brudinsky sign. These are the symptoms of the meningitis. So following the meningitis, either pyogenic one, either tuberculous one, or patient is having the meningococcal meningitis leading to viral encephalitis. Similarly, next condition, that is brain abscess. It is the abscess which is localized to the brain, and which gives the pressure effect to the brain, and it resulting into low attenuating areas, and the areas of the brain becomes atrophied or becomes shrunken in size. The brain abscess, in which it is the very rare condition, but we have to think of in terms of the neurological infection.
and patient might be suffering from the blurring of vision and fever. Next is neoplasm. As you all know, glioma, that is brain tumor, and in which patient is having the blurring and headache. And it has been very classically observed in the Majboor movie by the Amitabh Bachchan. And that is the classical sign. Patient is having staring pupils and the symptoms of the roaring and blurring of the vision and roaring with the headache. Astrocytoma with the condition of the glioma. Cerebrovascular, the stroke is very common. Sometimes, usually stroke is because of the unresponsive blood pressure, or patient blood pressure is not responded with any treatment, which can lead to SAH, subarachnoid hemorrhage, and that will leading to stroke or paresis or paralysis. Carotid stenosis, that is the carotid aneurysm or valvular malformation, which has been presenting since birth. I will quote the 7 common neurological disorders right now. The first is chorea. Second is epilepsy or convulsion. Third is tremor. Fourth is Parkinsonism, trigeminal neuralgia, Bell's palsy, and multiple sclerosis. The first is chorea. As you know, the chorea is also presenting in case of the, it is the irregular jerking, and patient is having the repeated movement. It is also presenting in case of the patient who are suffering from the beta hemolytic streptococcal infection. That is seen in case of the acute rheumatic fever, in which patient is presenting with the major signs, that is arthritis, carditis, Sydenham chorea, erythema marginatum, and subcutaneous nodules. These are the 5 major signs of the acute rheumatic fever, in which it is the cardiac involvement. Patient is presenting with the simple sore throat. It is very commonly seen in the pediatric age group or children who are vulnerable for the acute rheumatic fever in terms of the cardiac. But in terms of neurology, when we talk the chorea, the common condition, as I have already discussed, that is rheumatic fever, we can think of in order to describe, in order to treat the chorea. The second is post-encephalitic, that is viral encephalitis, which has been already discussed. The symptomatology of the viral encephalitis, that is high-grade fever and blurring of vision, along with the sometimes meningitis, which is associated. Huntington's chorea, that is the inherited, it has been presenting since birth, and the main variety of the Huntington disease, it is the very rare condition. Senile or arteriosclerosis, in which there is a thickening of the arteries takes place, and we are having the wonderful remedy for the arteriosclerotic changes. And whenever there is lack of blood supply to the chest wall and to the brain, we can think of Beretta mur as well. Associated with the pregnancy, chorea sometimes with the pregnancy as well. Apoplectic from chorea, when there is apoplexy, extravasation of the blood, we can think of Arnica montana. Drug induced means after giving the drugs, the patient is might be coming with it, chorea. Miscellaneous causes, that is the thyrotoxicosis, that is hyperthyroidism, and SLE. These are the SLE is systemic lupus erythematous. It's autoimmune disorders. And thyrotoxicosis, that is primary hyperthyroidism, in which patient is having the heat intolerance, and patient is presenting with the lid leg and lid retraction, that is the protrusion of the eyeball, and the patient is presenting with the diarrhea. So, and weight loss, which takes place in primary hyperthyroidism, that is in case of thyrotoxicosis. Hysterical chorea, as you all know, chorea is having because of the hysteria, because of the exaggerated response of the concern. We can think of analonium moschus at that time. The clinical features which has been discussed, the involuntary movement, the chorea, the word itself derived from the dancing chorea, Chorea, that is dance. The meaning of the chorea, that is dance. The regular voluntary movement of the body, which under the wheel of the concern. Sometimes irregular movement, which has been already discussed. It is seen in case of the acute rheumatic fever, chorea, because of the neurological affection, and the sensibility of the nerves. These are the common presentation, that is uncontrolled movement, slurred speech, that is because of the hippocampus of the brain gets affected, and patient is having the slurred speech. The patient is not able to comprehend properly.
tremor means that whenever patient is presenting with a tremor, this is the such kind of the symptoms we have to look for. Either patient is having chronic alcoholism, is presenting with a tremor, chronic tobacco users is having tremor, primary hyperthyroidism is having tremor, as we have already discussed, Parkinson's disease is having tremor, and nervousness is having tremor. So similar type of tremor which has been presenting in case of chorea, rigidity which is also present in symptoms of the chorea as well as Parkinson's disease, impaired coordination. The coordination is been regulated by the cerebellum. The brain is divided into cerebellum, cerebrum. Cerebellum means equilibrium, tone, and posture. And cerebrum is having the different senses and the thermal regulation which has been governed by the cerebrum. And it is the major part of the human brain, cerebrum. It has been covered with the sulci and gyri. So we have to look for the matter as well as gyri, that is the gray matter of the concern. Behavioral changes, that is the higher function of the CNS, that is cerebrum itself, that is the consciousness, altered consciousness, that is the how to regulate the surroundings, how to behave, how we give the importance to the surrounding, how we react. The reaction is possible. That is the all the regulation is governed by the cerebrum. That is the higher function of the central nervous system. Fatigue, that is fatigue is either mental or physical. And emotional changes, that is the emotional disturbances in case of the concern. We have completed the chorea. The second disorders, that is epilepsy. Epilepsy is having the tonic and clonic spasm. Whenever there is electrical disturbances in the brain, and it causes the epileptic seizure. Seizure in terms of the patient is having the myoclonic seizure or tonic and clonic seizure. And it has been regularly described by the different kinds of the classification, that is grand mal epilepsy, petit mal epilepsy, Jacksonian epilepsy, generalized seizure, partial seizure. So any kind of the epilepsy, patient is, there is a one phase, that is auric phase. That is the sensation of the discomfort to the individual. Whenever patient is having aura, we are having the wonderful remedy we will discuss later on. So in terms of the epilepsy, patient usually presenting with the different kinds of the, we have to think of the patient is having either because of the neurological deficit, either because of the emotional disturbances can leading to epileptic seizure. In a given case, some kinds of the infection in the brain can leading to epileptic seizure. So, and the genomes is very important. In order for the constitutional treatment, in order to treat, we are treating the individualization, we are treating men is like a unique. Every patient is individual from one to another. We are looking for the symptoms only. These are the age of the onset of the terms of the variant of the sequence of the epilepsy, in newborn, in child, in adult, and in adolescent and senior. Whenever there is newborn and patient is having seizure, in newborn we must think of hypoxia or lack of oxygen saturation to the newborn. And patient is or child is advised for the support, that is the neonatal jaundice has been developed during the, because of the at the time of the delivery, and after giving the breastfeeding, the neonatal jaundice subside. Similar kind of the situation when patient is having the, when a child is gasping or neonates is gasping, at that time there is need of the oxygen in a given case. And when child develops, patient is presenting with the epileptic seizure, sometimes presenting with the fever, and fever associated with the genetic predisposition, brain disease, then adult brain tumor, brain trauma. Patient might be suffering from some previous disease. So we must go with the various imaging techniques in terms of the patient is having repeated seizures. So whenever patient is adolescent and seniors, sometimes any unresponsive blood pressure or subarachnoid hemorrhage because of the head injury, because of the dementia, that is very common. And old age is having the brain atrophy.
and this the same thing has been repeated again and again. And memory, part-time memory loss, short-term memory loss, that is the similar kind of the situation which has been also present in case of the niacin deficiency, that is nicotinic acid deficiency, diarrhea, dementia, and dermatitis. As we talk the Alzheimer's disease, in which there is a memory part-time, short-term memory loss, brain tumor is having the blurring of vision along with the vomiting and headache, and certain infection of the brain can lead to the epileptic seizure. These are the different kinds of the phase, that is the grand mal, petit mal, Jacksonian, and sometimes patient first we must give advice to the patient that don't drive, and always accompanying the person who are suffering from the epileptic seizure. And next, third disorders, that is tremor. Tremor is nothing but it is the oscillatory movement which resulting from the deviation of the contraction of the opposing muscles. Muscle is having tendency, as you know, muscle which contract and which relax. The tendency is depending upon the guarding and rigidity, that is the muscle. Sometimes muscle weakness takes place in a given case, and patient is presenting with a tremor. It is because of the nervousness can leading to tremor, state of anxiety can leading to tremor, Parkinsonism, that is tremor, bradykinesia, rigidity, that is similar kind of the rigidity which is also presenting in case of the chronic peritonitis, that is the abdominal condition in which board-like rigidity takes place. While in case of the neurological disorders of the Parkinsonism, the tremor, rigidity, and bradykinesia, the kinetic movement or sometimes patient is presenting with the akinesia. Toxic, that is the thyrotoxicosis, that is primary hyperthyroidism, in which heat intolerance and patient might be suffering from the weight loss in a given case. Poisoning, certain poison induced tremor, that is alcohol. And the symptoms of the alcohol poisoning, which is very similar to cerebellar ataxia. If person who are suffering from cerebellar disease, patient cannot walk in a straight manner because cerebellum, the main function of the cerebellum that has been discussed, that is equilibrium. So patient cannot walk in a straight manner, which is also present in case of delirium tremens, chronic alcoholic poisoning. So cocaine, nicotine, mercury, flapping tremor, that is seen in the hepatic coma. When patient is having uremia, patient is in state of the chronic renal failure, and the parameters, that is blood urea, serum creatinine, which is very diagnostic and deteriorating. At that time, we can think of the uremia is having the toxic look of the individual. The complexion is toxic look and the urine output is decreasing. Patient is presenting with oliguria. And the coma, hepatic coma, is having the stertorous breathing along with the painful hepatomegaly. Sometimes familial and idiopathic can leading to tremor, cerebellar, that is static and intention, and the searching movement, patient with parietal lobe lesion, frontal lobe and parietal lobe, that is low attenuating areas in the brain. If it will resulting into cerebral edema, whenever there is ICP, that is intracranial pressure, which has been increasing, at that time the patient is presenting with the cerebral edema, and at that time the mannitol, which has been prescribed in modern science to reduce the edema. Once the edema disappear and patient is having the proper edema subside and patient is having the rhythmic movement, as well as the patient becomes conscious. Hysterical fine tremor with coarse irregular sacking aggravated by the involuntary movement in cases of the tremor. These are the different kinds of the tremor which I would like to draw. Intention tremor, essential tremor, and Parkinson's tremor. Intention tremor, that is the involuntary tremor and during unintentional period, unintentional movement which has been takes place. Essential tremor usually in the state of the anxiety, and Parkinson's tremor, that is the evident base, that is tremor, bradykinesia, and rigidity, that is akinetic movement. Next disorders, that is Parkinsonism. The Parkinsonism disease is a myelin disease, myelin sheath which gets affected, and the patient is suffers from the different kinds of the gait and posture which has been difficult, and the tremor, bradykinesia,
rigidity, and akinesia. It's usually designated by James Parkinson's. The name itself derived from the designated, so that's why it is known as Parkinsonism. And the clinical features of the Parkinsonism, that is sometimes initially the tremor is on movement. As disease progress, the resting tremor takes place. The rigidity, we have to look for the rigidity, which kind of the rigidity is in given case, whether it is the rigidity is guarding which has been presenting, patient muscle tone is there or not, muscle tone is decreasing, patient is suffering from any kind of the weaknesses or not. So these are the kind of the examination person who are presenting with rigidity. Next is bradykinesia. The patient is asked for the movement for the short step, and we have to look for the different posture given by the patient. Posture of the walking. So we have to look for the walking style, whether which kind of the style of the walking, whether patient is having kinetic movement which has been lost or that has been decreasing or not. These are the common symptoms, that is the motor skill movement symptoms developing in case of the Parkinsonism, bradykinesia, vocal symptoms, rigidity and posture instability, patient cannot stand in a proper manner, walking or gait which is difficulty, and similar kind of the symptom which has been also present in case of the cerebellum disease, because the main function of the cerebellum is to equilibrium and tone. Mental behavioral issues, sometimes the sense of smell has been diminished. So the regulation of the smell center, that which is regulated by the cerebrum. So all the senses is regulated. Sometimes it gets disturbed in case of the Parkinsonism, and sometimes patient is presenting with the pain. Next is trigeminal neuralgia. As you know, we are having the 12 pairs of the cranial nerves, and the trigeminal itself is a fifth cranial nerve. So whenever there is pain at the site of the trigeminal nerve, which is known as the trigeminal neuralgia, and trigeminal is having three branches, that is ophthalmic, maxillary, and mandibular. So whenever we have to treat the trigeminal neuralgia in terms of the modern medicine, we have to give the painkiller. That is, neuralgia means pain at the site of the nerve, trigeminal nerve. But when we talk in terms of the homeopathy, we will discuss later on. And the pain of the trigeminal neuralgia is severe excruciating pain, which is usually aggravated by the winter season or cold weather. Next, that is Bell's palsy. Bell's palsy is the seventh cranial nerve palsy, that is facial nerve palsy. As you know, in facial nerve is having 5 branches. The name of the branches, that is zygomatic, buccal, marginal mandibular, cervical, and frontal. So whenever there is any disturbances in these 5 branches, patient might be suffering from the Bell's palsy. That is the facial nerve palsy of the 7th cranial nerve. And patient cannot able to chewing is difficult, and generating the pain and the weakness at the side of the bilateral or unilateral muscles gets affected. Next is multiple sclerosis. Multiple sclerosis is that is the scarring of the usually disseminated of the nerve cells of the myelin sheath. The neuron itself is carrying the sensation to the different organs. So whenever the nerve cells gets involved or it is impaired, at that time the symptoms may be tribal to the individual, and sometimes patient might be suffering from the scleroderma. Multiple sclerosis can leading to scleroderma. So usually it's a disorders of the rapidly evolving disease, and the brain gets involved. As you know, multiple sclerosis is having the vision impairment. Patient might be suffering from the fatigue, that is myelin damage, myelin sheath. So patient might be suffering from the sleep disturbances, and the pain, that is pain which has been sometimes pulling, cramping, and drawing pain, which has been expressed by the individual, and the movement issue, that is the spasticity, difficulty in walking, balance problem, dizziness, gait,
and physical exertion which is difficult to the individual. Now I will start with the homeopathic point of view, homeopathic management of the neurological disease. As you know, the homeopathy which believes on the certain things. We have, as our master Dr. Haniman said, the such thing in the disease, there are only sick people. But we have to look for the symptoms. We have to look for the symptoms. We have to look for the condition which has been presenting in a given case. So the most important portion, that is case taking. Case taking is nothing but it is an art of collecting the symptoms from the patient to constitute the totality of the symptoms. And how will you constitute the totality? Whenever patient is having gross collection of the symptoms, out of these some are useful and some are vague symptoms. The useless symptom, it has been thrown out from the case taking in terms of organon. So usefulness, that is the having the prescriptive modality, which is important, which are important for the PQRS, that is peculiar, queer, rarity, and strange, which are known as prescribing totality, and which is also known as totality of symptoms. And it will form the portrait of disease. So case processing is very, very important in order to treat any disorders. First step. Second step, that is individualization. Every patient is individual from one to another. Whether person is suffering from chorea, epilepsy, multiple sclerosis, whatever neurological disorders. But the basic requirements as a homeopath for homeopathic concept, that is individualization. So every person is individual from one to another. Every person is like a unique. So we have to individual, on the plane of the individuality, we have to prescribe the remedy. And third is symptoms. Symptoms is nothing but it is the outwardly reflected picture of the internal deranged vital force. Whenever vital force in health, that is the homeostatic mechanism, homeostasis. Whenever there is derangement of the vitality or vitality is depleted, our homeopathic medicine just rearrange the vitality in a normal manner and patient becomes healthy. So this three step is very important in order to cure the patient. The first is case taking, second is individualization, and third is symptoms. Therefore, the hallmark of the homeopathic approach to treat the neurological disorders, that is the case processing. How will you tackle the patient? Preliminary data, then personal history, then family history, then past history. That is very, very important in order to practice homeopathy. Homeopathic point of view, certain thing is very necessary. If patient is having the, being a homeopathic consultant, we must be unprejudiced. That is quoted in aphorism number 6 by Haniman's organon, B.K. Sarkar. So in case of the never fix with the never fixities of the idea, we must not bias with the individual, and we have to think versatility to the individual, and the certain cause and modalities should be given importance along with mental symptoms. The grades of the mental symptoms, that is will and emotion, intellect and understanding, sleep and dreams, along with the causation, how disease started, ailments from, that is very, very important. If patient is having drenching in rain wet and patient is suffering from facial palsy or facial neuralgia or trigeminal neuralgia, we can think of Rustox in a given case or Dalkamar. So causative modalities is very important. Seasonal modality, winter affinity, summer affinity, monsoon affinity. We are having wonderful remedy for winter. Graphite is petroleum. For summer, natramure, natramcar, bryonia alba, then glonoine, like defloratum, jalsamium, being overrated when the days are hot and nights are cold. And monsoon, that is Dalkamara, Rustox, natrum sulf, humidity is more. At that time, we can think of such kind of the remedy. So, homeopathic point of view, investigation, we will definitely plan our research perspective, because after giving the proper justification to the society, before treatment, after treatment, and we must carry with this certain kind of the investigation with us. Then and then only we can justify that particular patient with the patient as well as to the for the upliftment of the homeopathy.
the miasmatic analysis in terms of the organon, that is SORA, psychosis, syphilis, and tubercular. Tubercular miasm is the combination of the SORA and syphilis. If the soric manifestation, that is hysterical people, suffering along with the neuralgia, headache, and insomnia, that is loss of sleep, and the lack of power, that is the senses which has been weakened, and the patient is having this eyesight or hearing, that is ear, and touch, that is tactile, which has been diminished, and patient might be suffering from the brain fag, mental and physical overtaxation of the mind. Patient cannot be able to remember all these things, and sometimes patient is coming with the low nurturing delirium, with different kinds of the hallucination, different kinds of migraine, that is migraine, and when patient is having brain fag, we are having the avina sativa, delirium, that is tremonium, Alzheimer's, belladonna, migraine, that is talibicromicum, like defloratum, and manisperium, hallucination, that is visual hallucination, belladonna, lecaninum, Alzheimer's. So according to the symptom similarity, we have to rule out the different kinds of the miasm with soric manifestation. The second is psychotic trait, psychotic manifestation, any extra growth which comes under the psychotic vulnerability, and the withered, dried up, premature old patient, that is psychotic phenomena, and we can think of argentum nitricum in a given case. Patient is constitutional adaptability of the argentum nitricum is withered, dried up, and old looking patient. But argentum nitricum is having craving for sugar, and the argentum nitricum is having silvery speech. The remedy itself is a remedy prepared from the silver nitrate that takes your heart from speech only. They are the very good speaker, argentum nitrate. Pains like electric shock, that is a psychotic trait, incoordination, loss of control, loss of balance, mentally and physically, tight feeling, and the orbital neuralgia, pain, severe pain over the eyes. The syphilitic trait, that is the degenerative pathology, tendency to ulceration. SORA is intelligent. All the functional diseases is covering the soric miasm. Extra growth is psychotic. Syphilitic, that is the degenerative tendency to ulcer formation. SORA, that is sulfur, calcarea carb, lycopodium, sorainum. For psychotic, thuja, medorinum, natrum sulf, causticum, psychotico. For syphilitic, merxol, nitric acid, syphilinum, antium crude, aurum metallicum. These are the remedy for antisyphilitic. So degenerate, once the degenerative pathology established in a given case, in a neurological disease, at that time we can think of syphilitic condition. Tubercular, that is the diathesis itself. Tubercular is having the pulmonary infection, which is very common. So infection in the meningitis, that is tubercular meningitis, is correlated with the tubercular manifestation. Tuberculous meningitis is having the sequelae of the meningitis. Patient is suffering from or presenting with the neck stiffness, neck rigidity, and might be given history of the tuberculosis, that is the signs of the tuberculosis, evening rise of temperature, hemoptysis, chest pain, pleuritic type of chest pain, weight loss. These are the common presentation of the tuberculosis. So we have to look for the, in a given case, we must think the constitutional adaptability in a given case. Lean, thin, debilitated constitution, we can think of phosphorus. If patient is lean, thin, and patient is having the similar kind of the tubercular traits, we can think of calcarea phos in a given case. So constitutional adaptability with miasmatic diathesis. I have divided the miasmatic influences in terms of neurological disorders. Our 7 disorders, that is chorea, related pertaining to SORA, epilepsy convulsion, SORA psychotic, psychosis, tremor, SORA psychosis, mixed miasm, Parkinsonism, SORA is the mother of all miasm, all diseases. SORA syphilis, trigeminal neuralgia, that is absolutely SORA, Bell's palsy, soric, when multiple sclerosis, that is syphilitic. And plumbum metallicum is a wonderful remedy for multiple sclerosis. As you know, the thing has been following remedies having the significant action on the neurological disease. The Agaricus muscaris, a remedy which has been given for the tremor or
twitching of the single muscles. And the agaricus is think of whenever there is frostbite, exposure to cold, and twitching takes place or chorea takes place. Arrhenia diadema, that is the drug for the whenever there is patient is having the sensation of coldness, marked periodicity, and neurological involvement. All the spider remedies having affinity for the central nervous system. But in case of the Tarantula cubensis, it is having the affinity for the skin and periosteum. So next medicine is causticum. As you know, causticum is having the rawness, soreness, great sympathy for suffering of others, aggravation in clear fine weather, better in damp wet weather, and developing the neurological disorders. Rustox is having the wonderful remedy for the aggravation by dampy atmosphere, aggravation by first motion, better by continued motion. So each of remedy we will discuss one by one. Agaricus, the main thing that is aggravation by exposure to cold because of the vasoconstriction effect in terms of modern medicine. Effect the vasoconstriction leading to hyperemia, and the hyperemia can leading to twitching or tremor in a given case. So agaricus is given for the complaints aggravated by frostbite, exposure to cold, and twitching of single muscles. Arrhenia diadema, that is hydrogenate gravel theory. Today, Sahani sir has been discussed. Three main kind of the constitution which has been designed by the gravel, hydrogenate constitution, oxygenate constitution, and carbonhydrogenate constitution. Hydrogenate, that is Thuja sericea, Arrhenia diadema. Carbonhydrogenate, that is Lycopodium, and oxygenate, that is phosphorus. Entimtat is a wonderful medicine for hydrogenate constitution. So sensation of coldness, marked periodicity, and neurological disease. Arrhenia exobola is given for the whenever patient is having aggravated by taking fatty food, just like pulsatilum. Arrhenia sinensia and exobola, the sinensia patient is eyesight which is inflamed. Whenever there is swelling of the optic disc which is known as papilloedema, we can think of arrhenia sinensia, and patient is sleepy all the time. Patient looks disordered appearance, just like baptisia. Causticum, rawness, soreness, great sympathy, very kinded, clean-hearted personality. I have never well since that one. Aggravation in clear fine weather, better in damp wet weather. Causticum is a psychotic remedy in terms of miasmatic background. Drooping of upper eyelids, cannot keep them open. And potassium is very important constituents for the brain as well. Spasm and cramps for the cuprum metallicum, spasm and cramps, and symptom disposed to appear periodically and in groups. Convulsion which begins in the finger and toes, and aura, that is symptoms of the epilepsy which begins in the knee and it ascends. In case of the cuprum metallicum, coppery metallic taste in the mouth, constant prostration and retraction of the tongue just like snake. Gelsemium, the importance is D, dullness, dizziness, drowsiness, diplopia, dimness of vision, doddering, drooping of eyelids, dusky appearance of the face, and that is the trembling or tremor is the keynote of gelsemium, that is doddering. The D is for gelsemium, and gelsemium is think of whenever patient is being overheated, exposure to heat of sun, along with this, the coldness which start from the nape of the neck, and the patient becomes intoxicated, feels sleepy. Hypericum is a wonderful nerve remedy, nerve pain, which can control the nerve pain with the help of the hypericum. It's a wonderful remedy for the lower backache. Whenever there is pain is because of the nerve only. Whenever there is parts which gets reach in the sentient nerve, which carries the impulses, at that time we can think of hypericum. Latrodectus mactans is a wonderful remedy, spider poison, and it is the specific remedy which covers the tetanic effect for the angina pectoris. And in case of the neurology, it resulting into numbness on the fingers, numbness on the forearms and the extremities. We can also correlate the sickle core, camphora, veratrum and carbovage in terms of the numbness of the extremity. And we must think whether patient is diabetic,
and patient is suffering from numbness, and patient is having vitamin deficiency disorders and coming with numbness. So always try to rule out the different disorders in terms of the homeopathy. Lethrus is a wonderful remedy for the infantile paralysis, the tottering gait, that is tremulous, the rigidity of the leg. Patient cannot walk, spastic gait. Walking is difficult in case of Lethrus. Leptodactylus catipo and acidity both are spider poison. Catipo is having the twitching of all over body, and Leptodactylus acidity is having the patient is having vertigo and tendency to fall forward. Vertigo is having vertigo on lying down, tabecum, conaium, vertigo on looking up, vertigo on looking down. So vertigo itself, sometimes patient is suffering from ENT complication and might be suffering from Meniere's disease, vertigo, tinnitus, and deafness. So we must look for the different kind of the disorder in terms of the homeopathy. Dustox, aggravation by first motion, better by continued motion. Humid atmosphere, which is aggravated by the rustox, aggravated by rest, and patient is having the pain. Patient keeps on moving from place to place in search of the soft place to get rid of the pain, to get relief of the pain. Mygale Lesiodora is a spider poison in which patient is having mouth and eyes open and the rapid succession of the twitching of the facial muscle and hot flushes. Tarantula hispanica, that is the spider poison, is having affinity for the central nervous system. Itself is having the neurological affinity, that is muscles as well as the different kinds of the nerve. So we can think of Tarantula hispanica in chorea as well as epilepsy. Tarantula cuban is having the affinity for the skin. This is the spider. This is the only one spider is having affinity besides the neurology. The main theme of the Tarantula cubans is that is on skin periosteum. So it is the wonderful remedy for the carbuncles, phalons, and high-grade fever. That is because of the anthrax and intermittent fever, which is aggravated at night. And patient is very restless. Tarantula it's a remedy for restlessness. And Theridion curasavicum, time passes too quickly. That is for Theridion. And always having the fruitless activity, just like sepia, just like Theridion, desire to occupy himself. And the patient is having the sea sickness, car sickness, that is having the cocculus as well as Theridion. Zincum metallicum, violet, fidgety feeling must move them constantly. And zincum is because of the ailments from bad effect of the suppressed skin eruption. And the leading zinc itself is a neurasthenic effect. So it usually gives the muscle power and now tonic. I will present one case of treated with the holistic homeopathy, that is in neurological disease. The patient is having 33 years old lady, is having the pain at the side of the face, facial pain. I have directly written the diagnosis, but patient is presenting with the facial pain in 22 December, and she had taken the non-homeopathic treatment, allopathic treatment for that complaint. And looking to the LSMC, that is location, sensation, modality, and concomitant, these are the LSMC in a given case. Aggravation by warm application, drooling of frothy saliva. These are the sensation, inability to hold air in left cheek, difficulty in chewing, PNS, peripheral nervous system, trigeminal nerve, and face, and the Bell's palsy. So, gestational diabetes 3 years ago, 6 to 7 months. Relation to the patient, father is having hypertension and IHD, and sister is having diabetes mellitus. Looking to the mental journal in a given case, patient is having whole face got twisted to one side, and from 5 years going to the meeting and giving presentation to client, and I cannot able to speak in front of my boss because of my mother-in-law. Otherwise, I am having the healthy psychological status. These are the word of patient, and the systemic examination, nothing specific was observed at that time. But looking to the general exam, patient has been twisted left side directed towards right and cannot blow air with mouth. This is the classical case of the Bell's palsy. And analysis, ailments from mental excitement, ailments from bad news, anticipatory anxiety, cowardice,
thirstless, profuse perspiration on slight exertion, clay colored stool, desire for sweet after meal, dizziness during traveling, and physical particular, that is watering of left eye, weakness of left facial muscle, deviation of left corner of the drooling of frothy saliva, and difficulty in chewing. The totality has been formed, and on the basis of the grading of the miasm has been formed, looking to the family history, past history, on the mental symptoms and physic, that is body, and prescribed before treatment. These are the repertorial totality. Before treatment, and this is the follow-up. Jalsemia was given. After that, patient is from 26th of February, patient is on 7. These are the photographs of after treatment. These are the previous photographs before treatment, and that is the after giving the treatment. That is the photograph. So the conclusion is that we believe in homeopathy, never fed up with the diagnosis, just pick up the symptoms given by the patient and form the totality and prescribe the drugs on the basis of the symptoms totality, and follow the norms and rules and regulation which has been laid down by Master Dr. Hanime. So thank you very much, sir, for your kind cooperation. Thank you, sir. Congratulations, sir. Really a wonderful session and really a heartbreaking session also. It's just firing from one end and making the possibilities, showing the beauty of homeopathy in the last case itself, and what are the medicines required for the treatment in those neurological conditions. And you have shown that neurological conditions are just like any other problem, and we can manage with homeopathy. This is the beauty of homeopathy, and a single remedy prescription alone can win the heart of the patient, and propagation of homeopathy. This is what is homeopathy, the International Forum for Promoting Homeopathy. Really, we are very happy to have some presentation from your college, and you are a person who are dedicating a lot of homeopathy, and some of your professors are also joining us, and that's something great as far as the International Forum for Promoting Homeopathy is concerned. And anyway, the those only a few minutes. Hope that you can present some of your cases in the second part of the session, coming as per your convenience later, and I hope that will become one of the best presentation in this forum also. You're firing like anything, and that is cracking every possibilities of homeopathic medicine here and there, and with simple rubrics selection and beautiful narration of the case also, because as the time was very short. Anyway, you covered all those things. That is something great about your presentation, sir. It's time for discussion for only for a few minutes. So, Dr. Ram Pravesh, sir, you can. Yes, sir. Ram Pravesh, sir. Please unmute. Please unmute and speak. Hello. Hello, sir. Very, very thanks, Sitra Sarji. Thank you, sir. Very nice and excellent presentation according to treatment, neurological, miasmatical, symptomological, seasonal. Very, very thanks. Thank you so much, sir. I invite Dr. Marian Sharsheda to say your comment as well as say a vote of thanks to the session. Dr. Marian, okay, Dr. Bobley want to speak, and thereafter Dr. Marian Sharsheda can speak the vote of thanks. Dr. Bobley, please unmute yourself and come out. Okay, please unmute. Please unmute. That was a very, very informative session tonight. I thank you, our dear doctor who present this case about neurological disease according to the mysium and also the remedy. But the slide was moving so fast. So would it be okay if you just put the last slide where you do the repertory
because it was Just a shifting minute, from the just a minute. I will, sir. I will, sir. Just a minute, sir. So I have no chance to read what is been repertorized and all the rubrics. So can you please go back to that? Please, please. Just a minute. The last case. Can you see, sir? Just better to read, sir. On the basis of the repertorial aspect, repertorial totality, the drug is ignatia. But looking to the totality, I have prescribed the jalsemium in a given case, sir. Hello. Yes, sir. Yes, we can hear you. So, can you see, sir? Right Yes, now? sir. We can see. We can see. You may please, as the time is running out, please say the rubric alone so that. So these are the rubric. Mind elements from bad news, mind anticipation, mind covered eyes, stomach, purseless, urine watery, clear as water, stool clay colored, perspiration profuse, that is physical general, face paralysis, drooling, that is eye lacrimation, mouth saliva frothy, and mouth numbness. Okay, sir? Okay, that's okay. With that, now I think Dr. Maria Shashada, you can say water thanks. Please unmute yourself and yes. Thank you, Dr. Tanesh. Good evening, good morning to all of you. Thank you very much to Dr. Hitar Mehta. It was a really great session. Neurological disorders are very challenging for all our practice in a medical area. So homeopathy is a great medicine and can give us a very good result. So thank you very much for giving us a very nice session, very informative one, and very values in information how we can treat, how we can diagnose epileptic disorder, neurologic disorder, and the treatment. So thank you very much, and see you soon in another session in IFPH. Tomorrow we will have a session from Dr. Nikunj Trivedi from UK, and he will be talking about the management of renal problems with homeopathy. So thank you, Maria Shalsheda, as well as Dr. Hitar Mehta sir. Congratulations to your excellent presentation once again, sir. And with that, we come to the end of the day 1178, and it is over to Dr. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you all. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPH-ന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1178-ാം ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയെ എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ ദീപു രവി ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഈ IFPH-ന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഡോക്ടർ ദീപു രവി നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹം ആറ്റിങ്ങലിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമായ ആറ്റിങ്ങലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം. അവിടെ സാന്ത്വന മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം സഖിയയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സുകളും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ഡോക്ടറെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPH-ന്റെ വേദിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് റൂബ്രിക്സ് ആണ് വിഷയമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ
ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കി തിരിച്ചറിയണം. അതിന് ആ വ്യക്തി കടന്നു വരുമ്പോൾ തൊട്ട്, ആ വ്യക്തി സിംറ്റംസ് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട്, കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട്, അയാളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും, അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന രീതിയിലും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അയാളുടെ പ്രത്യേകത കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഓരോ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അയാളിൽ നിന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും. ആ ലക്ഷണങ്ങളെ റെപ്പർട്ടറിയുടെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൂബ്രിക്സ്. പലതരം റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. ലാർജ് റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംറ്റത്തിന് ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാർജ് റൂബ്രിക്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് മാത്രമുള്ള റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ടാവും, ഷോർട്ട് റൂബ്രിക്സ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരാളിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന ചില നിലപാടുകളും ചില തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചില രീതികളും വെച്ചുകൊണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ചെടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഡോക്ടേഴ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റി വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപഗ്രഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ സ്കെയില് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപഗ്രഥനം തെറ്റും. അപ്പോ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപഗ്രഥനം എത്രത്തോളം നമുക്ക് 100% വിശ്വസിക്കാം. നമ്മുടെ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന ഒന്നിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ശരിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു അപഗ്രഥനം വഴി എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ റൂബ്രിക്സ്. അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂബ്രിക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ്, 4-5 മെഡിസിൻസ് മാത്രമുള്ള റൂബ്രിക്സ്, ഒപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂബ്രിക്സ്. നമ്മളൊരു വളരെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് ഉള്ളൊരു സിംറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ റൂബ്രിക് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് തെറ്റാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത റൂബ്രിക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ആ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവൂ. ഇത്തരം റൂബ്രിക്സിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എൻ്റെ ഒരു കേസ് കിട്ടിയതിനൊരു ഉദാഹരണം വഴി ഞാൻ പറയാം. ഒരു മാനസികമായിട്ട് നല്ല പ്രശ്നമുള്ളൊരു ലേഡി വളരെ ദൂരെ നിന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ കേസെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആള് വയലന്റ് ആവുന്നുണ്ട്, ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇടയ്ക്കൊരു കോള് വന്നുകൊണ്ട് സംശയിച്ച. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ശരി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. പിന്നെ ശരിയായി. ഞാൻ കോള് കട്ട് ചെയ്തത്, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഔട്ടായി. ഓക്കെ, സോറി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പേഷ്യന്റ് വളരെ ബഹളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 32 വയസ്സുള്ള ആ ലേഡി എൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ് റൂമിൽ ഇരുന്നങ്ങ് മൂത്രം ഒഴിച്ചു. കൺസൾട്ടിങ് റൂം മുഴുവൻ വൃത്തികേടായി. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപഗ്രഥിക്കാം, ആ പേഷ്യന്റ് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എസ്കേപ്പിസമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റൂബ്രിക് ഉണ്ടോന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് മൈൻഡ് ഇൻസാനിറ്റി യൂറിനേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഒരു റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ, അത് പ്ലംബം മെറ്റാലിക്കമാണ്. പ്ലംബം മെറ്റാലിക്കത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഞാൻ മെട്രിമെഡിക്കയിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒറ്റ മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതങ്ങ് കൊടുത്തു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആള് ഈ പ്ലംബം മെറ്റാലിക്കം 1 ml മാത്രം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറിയിൽ വളരെ ചെറിയ റൂബ്രിക്കിനകത്ത് 1-2 മെഡിസിൻ കൊണ്ടുള്ള പല റൂബ്രിക്സിലൂടെ നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഇത് അവൈലബിളുമാണ്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു, പക്ഷേ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ
ആ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം റൂബ്രിക്സുകളും ഇത്തരം മെഡിസിൻസും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലുണ്ട് എന്നൊരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേസ് ടേക്കിങ്ങിൽ അത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഒരു ക്രിയേഷൻ ഒന്നുമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിന്തസിസ് റെപ്പർട്ടറിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ചെറിയ ശ്രമത്തിലൂടെ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊരു എഫർട്ട് ഇട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആരൊക്കെങ്കിലും ഈ റൂബ്രിക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിനൊരു എഫർട്ട് ഇടാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ കാരണമായെങ്കിൽ അതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. വളരെ കുറച്ച് മെഡിസിനുള്ള കുറച്ച് റൂബ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇപ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്, ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യവും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന റൂബ്രിക് ഏതായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളൊരു ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് പ്രസന്റേഷനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോവാം, നമുക്ക് രസകരമായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാം. പക്ഷെ ഇത് ചോദ്യം ഉത്തരം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ അത് ഒരു അത്ര സുഖമാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു. യെസ്, ഡോക്ടർ വീണ, മെഡിൽസം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റൂബ്രിക്, മെഡിൽസം. അതിൽപ്പെട്ട് പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് അലൂമിന, കൊണിയം, ഹയോസ്, ലൈക്കോ, പ്ലംബം, ഇത്ര മെഡിസിൻ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. അടുത്തത് നമ്മൾ വക്കാലത്ത് നാരായണൻകുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയിലെ. ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാത്തിലും കയറി കേസ് കൊടുത്ത് കേസിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ അതിലൊരു ഹരം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പായ റൂബ്രിക് എന്തായിരിക്കും? ലിറ്റിഗസ് ആണ് ആ റൂബ്രിക്. അതിന് നമുക്ക് പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് ആഴ്സനിക്കം ആൽബം, കൗസ്റ്റിക്കം, ലാക്കസിസ്, നക്സോമിക്ക, പ്ലാറ്റിന, സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ. അടുത്തത് നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ ഒന്നും വളരെ മിതഭാഷി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ വാക്കിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന ഒരാൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പം തീരെ സംസാരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാൻ പറ്റും? മിതഭാഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രപ്റ്റ്, കുറച്ച് അബ്രപ്റ്റ് റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. അബ്രപ്റ്റ് റഫ്, അഫക്ഷനേറ്റ് എറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ടാസിറ്റേൺ, അതും വരാം. ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലാക്കോണിക് എന്ന റൂബ്രിക് ആണ്. ലാക്കോണിക് 3 മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ: ചൈന, മെർക്സോൾ, ആസിഡ് മൂർ. അടുത്ത വളരെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വീട് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷന്റെയോ കുത്തകയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുടുംബം നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അത് നോക്കി നടത്താനുള്ളൊരു ശേഷി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂബ്രിക് ഹൗസ് എന്നെടുത്താൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, അൺഎബിൾ ടു ഡു ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. ലൈക്കോപോഡിയം, നക്സോമിക്ക, സൈലീഷ്യ, സൾഫർ, ഇതാണ് മെഡിസിൻസ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിലിടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ, അത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരായാലും എപ്പോഴും പാത്രങ്ങൾ തട്ടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോയ്സ്, ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു മേക്ക് നോയ്സ് എന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു 4 മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ. ബെലഡോണ 3 മാർക്കാണ്. ചമോമില്ല, സിക്യൂട്ട, പെർക്സോള്, വെറേട്രം. പിന്നെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിൽ ചിലർക്ക് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. പ്ലേയിങ് അവേർഷൻ ടു പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബരേറ്റകാർബ അങ്ങനെയുള്ള 3-4 മെഡിസിൻസ് ഉള്ള റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടി, കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അവർ കളിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ രീതിയാണ്, ശീലമാണല്ലോ. പക്ഷെ കളിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ, കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് റൂബ്രിക്കാണ്. അതുപോലെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു കളികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റാത്തവളാണെങ്കിൽ മൈൻഡ് പ്ലേയിങ് ഇനബിലിറ്റി ടു പ്ലേ, കളിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ കഴിയില്ല കുട്ടിക്ക്. അതിന് മെർക്സോളും സൾഫറും മാത്രമാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ, ഭയങ്കര പൊളൈറ്റ് റൂബ്രിക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പൊളൈറ്റ് ടു പൊളൈറ്റ് ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ, അത് സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയാണ്.
ഇപ്പൊ നേരത്തെ വീണ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ അബ്രപ്റ്റ്, നമ്മൾ ഒരാളിനോട് ഭയങ്കര അഫക്ഷനേറ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ വളരെ പരുക്കൻ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അബ്രപ്റ്റ്, അഫക്ഷനേറ്റ് യെറ്റ് എന്നെടുക്കാം. അതിൽ മെഡിസിൻസ് പൾസാറ്റില, ആർഎംഒ, നക്സോമിക്ക, ലൈക്കോപോഡിയം, പോഡോഫില. ഇനി ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും അപകടങ്ങളാണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സംതിങ് ഈസ് ദയർ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? ആക്സിഡന്റ് എന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ, മൈൻഡ് ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റൂബ്രിക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യവും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അതവിടെ ഉണ്ട്. ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ, ആർണിക്ക. ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റൂബ്രിക്ക് ചതവുണ്ടായാൽ എന്താണ് ആർണിക്ക, അങ്ങനെ ഓർക്കാം. പിന്നെ മെഡോർണം. മെഡോർണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈക്കോട്ടിക് മയാസമാണ്. സൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻകോർഡിനേഷൻ ആണ്. ഡ്രൈവിംഗിൽ ഇൻകോർഡിനേഷൻ കൊണ്ട് അത് വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ മെഡോർണം, പിന്നെ സ്റ്റാഫിസാഗ്രെ, ഈ 3 മെഡിസിനാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് എല്ലാവരോടും കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ണ് കണ്ട ആരിൽ നിന്നും കടം ചോദിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കും? ബോറോയിങ് എന്ന വാക്കാണ് കടം വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ബോറോയിങ് ഫ്രം എവരി വൺ ആണ് റൂബ്രിക്. എപ്പിസ്, ബരേറ്റ കാർബ്, കാൽക്കേരിയ കാർബ്, പ്ലാറ്റിന, ഫോസ്ഫറസ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര പഞ്ചാര എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, മറ്റേ ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, മറ്റേ ആളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ലേഡീസിനോട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് പുരുഷന്മാരോടായാലും ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പൊട്ടിടുക, ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് രീതിയിൽ സ്വയം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോക്വിറ്റിഷ് ടു മച്ച് എന്ന റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. അതിന് ബെലഡോണ, ലാക്സിസ്, നക്സോമിക്ക, പൾസാറ്റില, സൾഫർ. കോക്വിറ്റിഷ് നോട്ട് ഇനഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റു റൂബ്രിക്കുകളുണ്ട്. അവിടെയും മെഡിസിൻസ് ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. പൾസാറ്റിലെ സൾഫറൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ വരിക. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് എങ്കിൽ, നമ്മുടെ മെട്രിയോ മെഡിക്കയിൽ ഏറ്റവും അധികം എല്ലാവരും കണ്ണുടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഏത് റെമഡിയാണെന്ന് പറയാമോ? ആരെയാണ്, ഏത് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുടച്ച് വിശ്വസിക്കുക? അവർ ചതിക്കില്ല, അവരത്രയും ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഹോണസ്റ്റി, അലൂമിന, അത് നാട്രമൂറാണ്. കൺഫൈഡിങ് പീപ്പിൾ കൺഫൈഡ് ഇൻ ഹിം മെനി, അതാണ് റൂബ്രിക്. കൺഫൈഡിങ് പീപ്പിൾ കൺഫൈഡ് ഇൻ ഹിം മെനി, നാട്രമൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കാരണം ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് എന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ആണ് നാട്രമൂർ. അത് വളരെ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ 100% ഇന്റഗ്രിറ്റി പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ആ ഉള്ളിലെ ആ ഒരു ഇത് മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയും, എന്നിട്ട് അവരെ വിശ്വസിക്കും. ഇനി ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് പേര് അഴിമതി കാണിക്കും, കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂബ്രിക് എന്തായിരിക്കും? കറപ്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ കറപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കറപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. കറപ്റ്റ് വീനൽ, അതാണ് റൂബ്രിക്. മൈൻഡ് കറപ്റ്റ് വീനൽ, ആഴ്സ്, ചൈന, ലൈക്കോപോഡിയം, പൾസാറ്റില, സൾഫർ. ഇനി നമ്മൾ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് പലിശയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്, അന്യായ പലിശയാണ്, കഴുത്തറുക്കുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലേഡ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 മെഡിസിൻ മാത്രമുള്ള റൂബ്രിക്കാണ് യൂസുറർ, USURER, യൂസുറർ. അന്യായ പലിശ വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഇനി ഒരു ചാന്തുപൊട്ട് സിനിമയിലെ ദിലീപിനെ പോലെ ഒരു സ്ത്രൈണത കൂടുതലുള്ള ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയൂ. യെസ്, മൈൻഡ് എഫെമിനേറ്റ്. ഇത് ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനിഷ് ഗോ ഇൻ ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. ഇത് പുരുഷൻ സ്ത്രൈണത കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫെമിനേറ്റ്. ഇനി ഭയങ്കര വാക്ചാതുര്യമുള്ള നല്ല മെഡിസിൻ എഫെമിനേറ്റ്, അത് പൾസാറ്റില, പ്ലാറ്റിന, കൽക്കേരിയ, ലൈക്കോപോഡിയം, സൈലീഷ്യ. പൾസാറ്റില നമുക്ക് ഇത് ഓർക്കാം, പ്ലാറ്റിന അവിടെ ഉണ്ട്, കൽക്കേരിയ, ലൈക്കോപോഡിയം, സൈലീഷ്യ.
പിന്നെ ഭയങ്കര വാക്ചാതുര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ കനാബിസ് ഇൻഡിക്ക, കനാബിസ് സെറ്റൈവ, രണ്ടും കനാബിസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓപ്പിയം. എലക്വന്റ് ആണ് റൂബിക്, എലക്വന്റ്. പിന്നെ ഈ പുകഴ്ത്തല് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ. എല്ലാവർക്കും പുകഴ്ത്തുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അവരെ ആ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ ബോസ്റ്റർ. നമ്മളെ തന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നതാണ് ബോസ്റ്റർ. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പുകഴ്ത്തുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഫ്ലാറ്റേഡ്, ഡിസയർ ടു ബി. ഫ്ലാറ്ററിങ് ആണ് പുകഴ്ത്തൽ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്ററിങ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മൈൻഡ് ഫ്ലാറ്റേഡ്, ഡിസയർ ടു ബി. പലേഡിയം, കാർബോവെജ്, കാർസിനോസിൻ, സൾഫർ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. ഇനി പുകഴ്ത്തൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതൊരാളാണ്, അത് ലില്യൻ ടിക്കാണ്. ഫ്ലാറ്റേഡ് അവേർഷൻ. പിന്നെ ഈ പരദൂഷണം പറയുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. ഗോസിപ്പിംഗ്, നമുക്കറിയാം ഗോസിപ്പ് പറയുക ആ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഗോസിപ്പിംഗ്, ഹയോസ്, ആഴ്സ്, കാൽക്കേരിയ, ലാക്കസിസ്, ട്രമോണിയം, ബെറേറ്റർ. ഇനി ഈ വിവാഹ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ചതി ചെയ്യുമല്ലോ. മറ്റ് നല്ലൊരു വിവാഹ ബന്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റ് വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന പങ്കാളിയോട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ അല്ലാത്ത വ്യക്തിയോട് ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻ വെക്കുന്നതിന് അഡൾട്ടറസ് എന്ന് പറയാം. ആ ട്രസ്റ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു, അത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വിശ്വാസവഞ്ചകൻ എന്ന വാക്കിന് പെർഫീഡിയസ് ആണ് എടുക്കുക. ലാക്കസിസ്, ആഴ്സനിക്കം, ലൈക്കപ്പോഡിയം, നക്സോമിക്ക. പിന്നെ കുറച്ച് 1-2 മെഡിസിൻ കൂടെ ഉണ്ട്. മെയിൻ മെഡിസിൻ ലാക്കസിസ് ആണ് 3 മാർക്ക്, ആഴ്സനിക്കം ആകുമ്പോൾ 2 മാർക്ക്, ബാക്കിയെല്ലാം 1 മാർക്ക്. പെർഫീഡിയസ്. പിന്നെ നല്ല സുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അതിസുന്ദരി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, പ്രട്ടി. 2 മെഡിസിൻ, ഓറം, മ്യൂറും, പ്ലാറ്റിനയും. പ്രട്ടി 2 മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ, ഓറം, മ്യൂർ, പ്ലാറ്റിന. ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം ഞാനൊരു സുന്ദരിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാനൊരു വലിയ സുന്ദരിയാണെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ലേഡിയാണെങ്കിൽ അതൊരു അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാവം കൂടി വരുമ്പോൾ ആ സൗന്ദര്യം കുറയും. അങ്ങനെ ഒന്നാണ് മൈൻഡ് ഫോപ്പിഷ്. ഞാനൊരു വലിയ സുന്ദരിയാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ഉള്ളത് മൈൻഡ് ഫോപ്പിഷ്. അത് പ്ലാറ്റിന, ചൈന, ലാക്കസ്, നക്സോമിക്ക, ഫോസ്ഫറസ്, ബെറേറ്റർ. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത്, ആ പുള്ളിയോട് ഞാൻ പറയാറില്ല. കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡേ പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സ് മടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും അറിയിക്കാറില്ല. ദോഷൈക ദൃക്ക് നമ്മൾ പറയും. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ദോഷവശങ്ങൾ മാത്രം കാണുകയും അത് പറയുകയും ചെയ്താൽ ഒന്നും ചെയ്യാനും തോന്നത്തില്ല, ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ പെസിമിസ്റ്റിക്. അത് ഓക്കെ, അതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ്, ഒരു നെഗറ്റീവ്. ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പെസിമിസ്റ്റിക്. പക്ഷെ ഇവിടെ സിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ CYNICAL, സിനിക്കൽ, ദോഷൈക ദൃക്കിന് ഉള്ള റൂബ്രിക്കാണ് സിനിക്കൽ. ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല, കുറച്ചുകൂടി ശരി സിനിക്കൽ എന്ന് പറയാനേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും പെസിമിസ്റ്റ് തെറ്റല്ല. എല്ലാത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആദ്യം കാണുന്നതിനെ നമുക്ക് പെസിമിസ്റ്റ് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ദോഷൈക ദൃക്കിന് ഉള്ള റൂബ്രിക്ക് സിനിക്കലാണ്. ശരിക്കെപ്പോഴും ഗ്രഡേഷൻ ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ശരി ഉണ്ടാവും, ഒന്നും തെറ്റല്ല. നമ്മുടെ ശരിയും മറ്റൊരാളുടെ ശരിയും, ഒരു ശരിയും തെറ്റും തമ്മിലല്ല, കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശരിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് സിനിക്കൽ. അത് ലാക്കസിസ്, നൈട്രിക് ആസിഡ്, സൾഫർ, ടാരന്റുലയാണ് മെഡിസിൻ.
ഇനി എന്തും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കണ്ണുടച്ച് അങ്ങ് വിശ്വസിക്കും. അങ്ങനെ ക്രെഡുലസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. മൈൻഡ് ക്രെഡുലസ്. ബെലഡോണ, പൾസാറ്റില, ആർജന്റം, നൈട്രിക്കം, ബരേറ്റ കാർബ്, സ്റ്റാഫിസാക്രിയം. ബെലഡോണ, പൾസാറ്റില, ആർജന്റം, നൈട്രിക്കം, ബരേറ്റ കാർബ്, സ്റ്റാഫിസാക്രിയം. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഗുണപ്പെടണം, ഉപയോഗപ്പെടണം എന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ. യൂസ്ഫുൾ, ഡിസൈർ ടു ബി. ഡിസൈർ ടു ബി യൂസ്ഫുൾ. എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ആർണിക്ക, ഓറം സൾഫ്, കാർസിനോസിൻ. കാർസിനോസിൻ 3 മാർക്ക്. ഇനി നിഷ്കളങ്കത എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിനെന്തെടുക്കും? നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയാണ് നിഷ്കളങ്കത. അപ്പോ ശുദ്ധൻ ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? നെയ്വ്, NAIVE, നെയ്വ്. ബെലഡോണ, സിക്യൂട്ട, ഫോസ്ഫറസ്, ചൈന, സ്റ്റമോണിയം, ഫോസ്ഫറസ്. ഒരാള് പറയുവാണ് എന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോങ് ഹാർഡ് ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ്, ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താണ്ടി വന്ന, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഒരിക്കലും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കഷ്ടപ്പാടുകൾ തരണം ചെയ്തു വന്നതാണ് എൻ്റെ നീണ്ട കാലത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെന്തായിരിക്കും? ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ള വാക്കാണല്ലോ ഇവിടെ കിട്ടുക. ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ റൂബ്രിക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബീൻ എ ലോങ് ഹാർഡ് കെയർ വറീസ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് എന്നരുത്. ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പം ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബീൻ എ ലോങ് ഹാർഡ്. കാർസിനോസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതെപ്പോഴും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ സ്വന്തം ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബീൻ എ ലോങ് ഹാർഡ്. കാർസിനോസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബീൻ എ ലോങ് ഹാർഡ്. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ മറന്നുപോകും. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ലൈഫ് തീരും. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പ്ലീസിങ് ഡിസൈർ ടു പ്ലീസ് അതേഴ്സ്. പ്ലീസിങ് ഡിസൈർ ടു പ്ലീസ് അതേഴ്സ്. കാർസിനോസിൻ 2 മാർക്കാണ്. പൾസാറ്റില, തൂജ. ഇനി എപ്പോഴും എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അതിനെല്ലാം സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയും ഇപ്പൊ അതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുകയും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ എതിരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുക്തിവാദികളുണ്ടോ? അവർക്ക് നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? അവർക്ക് സംശയമാണല്ല. എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതിനെയും അവർ സംശയിക്കുകയും അതിനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാതെ അതിനെതിരെ വിമർശിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യാം. ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ്. സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഡൗട്ട്സ് എന്നതിനെ പറയാം. എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അവർ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ, ഡൗട്ട്ഫുൾ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ ഡൗട്ട്സ്. കാർബോവെജ്, സിക്യൂട്ട, ലാക്കസിസ്, പെട്രോളിയം. കിങ് സിനിമയിൽ വാട്ട് എ ബൊംബാസ്റ്റിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ സച്ച് എ ടെറിഫിക് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. സ്പീച്ച് ബോംബാസ്റ്റ് എന്ന റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. അതായത് വലിയ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയും, പക്ഷെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പം
വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു പൊലിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും. പറയാനകത്ത് കണ്ടന്റ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീച്ച് ബോംബാസ്റ്റ് എന്നെടുക്കാം. വലിയ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിസ്സാര സംഭാഷണം. അവിടെ ലാക്കസിസ്, ക്രോട്ടാലസോറിഡസ്, ഇപ്പൊ രണ്ടും അനിമലാണ്, സ്നേക്കാണ്. പിന്നെ നക്സോമിക്ക, സ്റ്റാഫിസാറ്റിയ. ഈ നട്ടല് എന്നുള്ള സാധനമേ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ലോങ് അവര്, അങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? യെസ്, ഡോക്ടർ വീണ, താങ്ക് യു. വീണ ഡോക്ടറാണ് ആൻസർ. വീണ ഡോക്ടർ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് നന്ദി. മൈൻഡ് സ്പൈൻലെസ്. അമോണിയം കാർബ്, ബരേറ്റ കാർബ്, കാൽക്കേരിയ, സൈലീഷ്യ. ഈ നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികൾക്കാണ് കട്ടിയുള്ള പുറന്തോട് എപ്പോഴും കാണുക. അവിടെയും കാൽക്കേരിയ കാർബ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നിലും ഒരാൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും ഫെയിൽ ആവുന്നു, എന്ത് തുടങ്ങിയാലും ഫെയിൽ ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നതെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരു പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിലും ഇറങ്ങിയാൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. തൻ്റെ ഉള്ളിൽ, തൻ്റെ ഉപബോധത്തിൽ ഒരു പരാജിതനെ വഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ആ പരാജിതൻ അയാൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയത്തെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫെയിലുവർ. സക്സീഡ്സ് നെവർ. ഇന്ന് വരെ വിജയിച്ചിട്ടേയില്ല. മൈൻഡ് സക്സീഡ്സ് നെവർ. അമോണിയം കാർബ്, ഓറം മറ്റ്, മെർസോൾ. ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലുവർ. വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിലൊരു ശരിയുണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല അനുഭവങ്ങൾ അടുത്ത കാര്യത്തിലും ഒരു പരാജയം ഉണ്ടാകത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പരാജയ ഭീതി അടുത്ത പരാജയം ഉണ്ടാക്കും. അത് വീണ്ടും കോൺഫിഡൻസ് കുറയ്ക്കുകയും അടുത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും ആദ്യം പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വീണ്ടും അത് കാരണം പരാജയപ്പെടും. ഈ ഒരു വിഷമവൃത്തത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ്. സക്സീഡ്സ് നെവർ. ഇന്ന് വരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾക്ക് ഈ ഫിയർ ഫെയിലുറും ഉണ്ടാകും. ഇതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. എല്ലാം ശരി തന്നെ, ഒരേ കണക്കുള്ള ഏതാണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ള ഒരുപാട് റൂബ്രിക്സ് നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറിയിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. എന്നാലും മെഡിസിനിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാറില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെ മുതിർന്നവരിലും കാണാൻ പറ്റുന്ന, ക്ലിനിക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് കയറി തൊട്ട് നോക്കും, അതിൽ ചുമ്മാ പിടിച്ചു നോക്കും. 2 റൂബ്രിക്കിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോകും. ചിലത് ഒരു റൂബ്രിക്കിലൂടെ നമുക്കൊരു അർത്ഥത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റൂബ്രിക്കിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും, പേഷ്യന്റ് ഏതൊരു അവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനുള്ള റൂബ്രിക്ക് നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറിയിലുണ്ട്. അത് ഒറ്റ റൂബ്രിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ 2 ചിലപ്പോൾ 3 റൂബ്രിക്സ് വ്യത്യസ്ത ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഒറ്റ റൂബ്രിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 റൂബ്രിക്കിലും ഏതാണ്ട് ഒരേ മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2ഉം കൂടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കയറി മുകളിൽ വന്നേക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതിയാവും. കാരണം നമുക്ക് റൂബ്രിക്സ് ഒരുപാട് എടുക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന റൂബ്രിക്കിൽ ഏത് കളയും, എങ്ങനെ ഒരു 7ഓ 8ഓ റൂബ്രിക്കിനകത്ത് ഒതുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ളൊരു വെല്ലുവിളി. അപ്പോൾ റൂബ്രിക്ക് കുറച്ച് ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ 6ഓ 7ഓ മാക്സിമം 8ഓ റൂബ്രിക്കിനകത്ത് കൊണ്ടൊരു ടോട്ടാലിറ്റി ആക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ അർത്ഥമുള്ള 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മറ്റൊന്നിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥം കൃത്യമായി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും കയറി തൊട്ട് നോക്കുക, എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുക, കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അതിനെന്തായിരിക്കും? ടച്ച് കമ്പൽഡ്. യെസ്, ടച്ചിങ് ഇമ്പൽഡ് ടു ടച്ച് എവറിത്തിങ്. അത് ടച്ച് എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൂബ്രിക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പോകില്ല. മൈൻഡ് ടച്ചിങ് ഇമ്പൽഡ് ടു ടച്ച് എവറിത്തിങ്. മക്സോൾ, ടൂജ, കാർസിനോസിൻ, സൾഫർ. 4. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ്
ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും ആ റെമഡി? ഒരാള് സോറിയാസിസ് വന്നിട്ട് സ്കിന്ന് മുഴുവൻ വൃത്തികേടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയുള്ള ആളല്ല എന്ന് ഇരിക്കെ അയാൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നിന്ന് മാറുന്നത് വലിയ റൂബ്രിക് ആകണമെന്നില്ല, കോമണാണ്. പക്ഷെ കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോഴാണ് ആ റൂബ്രിക്കിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആരായിരിക്കും? ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നാൽ നിൽക്കത്തില്ല, അതിന് എങ്ങനെയും എസ്കേപ്പ് ആവും. പിക്ചർ ടേക്കൺ, അവേർഷൻ ടു ഹാവിങ് ഹിസ്. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒഴിവാക്കും, അതിൽ തന്റെ മുഖം പെടാതിരിക്കാൻ നോക്കും. നാട്ടർമൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരാള് മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം വിളിച്ചു പറയും. സത്യമാണ്, ഇന്നതാണെന്ന് വിളിച്ച് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കടുത്ത ഭാഷയിലോ അങ്ങനെയെങ്കിലും അതവിടെ വിളിച്ചു പറയും. അപ്പം പറയുന്നത് സത്യമാണ്, അത് നേരെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ നിൽക്കാതെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും. എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ട്രൂത്ത്സ് ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത്സ്. യെസ്, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ആൻസി. ട്രൂത്ത്സ് ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത്സ്. അപ്പോൾ സത്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെ തെറ്റാവും, അതെങ്ങനെ റൂബ്രിക് ആവും? റൂബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒന്ന്, ഒരു പേഷ്യന്റ് സിംറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റത്തോടൊപ്പം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റപ്പെടേണ്ട ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റൂബ്രിക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി മാറിയാൽ സംതിങ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ടതല്ല, ആ വ്യക്തിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് യുണീക്കാക്കി മാറ്റുന്ന അയാളുടെ ഇന്നർ വാല്യൂസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റൂബ്രിക് ആക്കി എടുക്കാറ്. അപ്പം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, ഈ നെഗറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് എപ്പോഴും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത്സ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? സത്യം പറയുന്നത് ആപേക്ഷികം. സത്യം പറയുന്നത് ശരി, സത്യമാണ് പറയേണ്ടത്, കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് അലൂമിന, ബോവിസ്റ്റ, ഹയോസ്, പോഡോഫില്ലം, വെറേറ്റോൺ. ഇവിടെ ഈ പേഷ്യന്റ് സത്യം പറയുന്നത് മറ്റേയാളെ അടിക്കാനുള്ളൊരു വടിയാക്കി, അതിനുള്ളൊരു അവസരമാക്കി ഇതിനെടുക്കുകയാണ്. അയാൾ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ സത്യം. കാരണം മുഖത്ത് നോക്കി അങ്ങ് പറയുന്നു. സത്യം എങ്ങനെ പറയണമെന്നും പറയാം. അതായത് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതായത് സത്യം പറയണം, ഹിതം പറയണം, സത്യം ഹിതമായി പറയണം, അപ്രിയ സത്യം പറയരുത്. ഈ പേഷ്യന്റ് ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രിയ സത്യം മുഖത്ത് നോക്കി പറയുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് പുള്ളി പിന്നെ ആവർത്തിക്കരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മുറിവേൽക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അയാളെ മാറ്റാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വഴി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഴത്തിനകത്ത് ഗുളിക വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പോലെ, സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ, രണ്ട് പോസിറ്റീവിനിടയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വെച്ച് നമുക്ക് അവർ പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് ഈ ആശയം കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആരോഗ്യകരമായ വഴി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒരു അവസരം കിട്ടിയതുപോലെ ആണ് ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത്സ്, അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് മുഖത്തടിച്ച പോലെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഒരവസരമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് റൂബ്രിക് ആകുന്നത്. ട്രൂത്ത് ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത്സ്. അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച റൂബ്രിക്സ്. 35 റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി. കാരണം ഒരു കോഗ്നിറ്റീവ് ഓവർലോഡ് പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ദീപു രവി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പിലെത്തിയത്. റൂബ്രിക്കുകളിലൂടെ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഇരുന്ന കുറെ അധികം റൂബ്രിക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ റൂബ്രിക്കുകൾ കേട്ടപ്പോഴേ അതിൽ 1-2 എനിക്ക് ചേരുമെന്നും എനിക്ക് തോന്നി. ചില മെഡിസിന് എന്റെ 1-2 റൂബ്രിക്കും ഇതുപോലെ വന്നു. അതുപോലെ അവരവരുടെ പേഷ്യൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരവർക്ക് തന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന പല റൂബ്രിക്കുകളും വന്നു കാണുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. മറ്റു ഡോക്ടർമാരോട് നമുക്ക് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ചോദിക്കാം.
അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഏതെങ്കിലും റൂബ്രിക്ക് ഏതെങ്കിലും സിംറ്റംസ് എങ്ങനെ അത് റൂബ്രിക്കാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. ഓരോരുത്തരെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരിക. ഡോക്ടർ വീണ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകാം. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട്, ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ ട്രൂത്ത്, ടെല്ലിംഗ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് അതെങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു. പക്ഷെ കുറെയൊക്കെ റൂബ്രിക്സ് ഹോണസ്റ്റി, ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ സിഫിലിറ്റിക് ട്രേറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണല്ലോ ജനറലി പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ സിഫിലിറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡെസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ സിഫിലിറ്റിക് റൂബ്രിക്സ് ആവുന്നു. മീൻസ് സിഫിലിറ്റിക് ട്രേറ്റ്സിന് താഴോട്ട് ഇത് എന്തിനാ ഇത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ലോജിക് ഉണ്ടോ? ഇതെങ്ങനെ സിഫിലിറ്റിക് ആവുന്നതാണോ? അതെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ആളിന്റെ മനസ്സിന്റെ നന്മ കൊണ്ടല്ല ആള് സത്യം പറയുന്നത്. അയാള് ചില അവസരത്തില് മുഖത്ത് നോക്കി ഒരാളെ അങ്ങ് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ റൂബ്രിക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, പാഷനേറ്റ്, പിന്നെ ഹോണസ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നല്ല റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. മീനിങ് നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ള സാധനങ്ങള് കുറെ റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെരി ഗുഡ് ട്രേഡ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഹയർ ഡിഗ്രിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെയും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് സിഫിലിറ്റിക് മയത്തിനടിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് റിസ്ട്രിക്ഷൻ എവിടെയാ വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതെന്തിനാ സിഫിലിറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ട്രൂത്ത്, പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് ഇങ്ങനെ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോണസ്റ്റി, പാഷനേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള റൂബ്രിക്സിന് എന്തിനാ അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിഫിലിറ്റിക്കിന് താഴോട്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല. ആദ്യമേ അത് പറയാം. പാഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ? ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ അത് വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതൊരു അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ. അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല, ഇപ്പൊ പാഷനേറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പാഷനേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ടിനോട് വല്ലാതെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോണസ്റ്റി ഒരുപാട് കൂട്ടും, ഏത് സ്ഥലത്തും അവർ പോയി ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ, ദേ വിൽ നോട്ട് ഗിവ്, ദേ വിൽ ബി പ്രിൻസിപ്പിൾഡ്, അങ്ങനെയുള്ള നല്ലതല്ലേ? അപ്പൊ അത് എന്തിനാ ഇത് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സിഫിലിറ്റിക്കിന് അടിയിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതും. ആൻഡ് ഇതിൽ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് നോക്കിയാൽ തന്നെയും കുറെ അധികം സിഫിലിറ്റിക് മെഡിസിൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ? അത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എനിക്കത് കൃത്യം പറയാൻ അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ റെപ്പർട്ടറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാൾട്ട് ഡിസയറിലും മെഡിസിൻ കാണും, സാൾട്ട് അവേഴ്സിനും ഒരേ മെഡിസിൻ കാണും, ഫോസ്ഫറസ് നാട്ടമുറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞു, ഒരേ മെഡിസിൻ തന്നെ രണ്ടിലും, ഇപ്പം കോക്കറ്റിഷ് ടു മച്ചിലും ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, കോക്കറ്റിഷ് നോട്ട് ഇനഫിലും അതേ മെഡിസിൻ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ല, ഇന്റൻസിറ്റിയിലെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ, ചിലപ്പോൾ 3 മാർക്ക്, ചിലത് 2 മാർക്ക് അങ്ങനെ കാണാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അതില് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ്, ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വല്ലതും പറയണം. ഓക്കെ, ഞാനത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അറിയാത്തത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. താങ്ക് യു സർ. നന്ദി ഡോക്ടർ വീണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ റൂബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സൂര്യ രാധാകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ സൂര്യ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. സൂര്യ ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ശരി. ഡോക്ടർ ഗുഡ് ഈവനിങ്.
എന്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ, ലോങ് സ്ട്രഗിൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ എന്നുള്ളതിന് ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ ഹാസ് ബീൻ എ ലോങ് ഹാർഡ് എന്ന്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് കെയർ വറീസ് അല്ലേ എടുക്കുന്നേ ലേഡീസിനെ എടുക്കുമ്പോ? കെയർ വറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കാനുള്ള ഒരു അമ്മയുടെയോ അച്ഛന്റെയോ ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എനിക്കുണ്ട്. മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർത്ത് വന്നിരിക്കുക. അല്ല ഡോക്ടർ, ലൈഫിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അല്ലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് പല പല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ലേഡീസ് ഇല്ലേ? ഐ മീൻ ലേഡീസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് അവർക്ക് മൈൻഡ് കെയർ വറീസ്, എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം കെയർ വറീസ് അങ്ങനെ എടുക്കത്തില്ലയോ? അല്ല, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് തെറ്റല്ല ആ റൂബ്രിക്. ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ശരി ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ശരി, ഇതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഒരു ശരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ശരിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ള ഇപ്പം കാർസിനോസിനാണല്ലോ അതിനകത്ത് മെഡിസിൻ. അതിൽ മൈൻഡ് എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം ആങ്സൈറ്റി പ്രൊലോങ്ഡ് ഫ്രം എന്ന റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. 3 മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് ഓറം, കാർസിനോസിൻ, പിക്രിക് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈഫ് സ്ട്രഗിൾ തരണം ചെയ്തു വന്ന ഒരാളാണ് എന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം അവിടെ കാണും. ആ തരണം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴെല്ലാം ആളിന് അനുഭവിച്ചിരുന്നത് ആങ്സൈറ്റി എന്ന വികാരമാണ്. അപ്പൊ എയിൽമെന്റ് ഫ്രം ആങ്സൈറ്റി പ്രൊലോങ്ഡ് ഫ്രം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കാർസിനോസിൻ മെഡിസിൻ മുകളിൽ കയറി വരും. ഡോക്ടർ, ആങ്സൈറ്റി ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സാഡ്നെസ് ആണോ? അല്ല, ഈ റൂബ്രിക്ക്, അതായത് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ തരണം ചെയ്ത് വന്ന ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ അതിന് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു റൂബ്രിക്ക് ആ വ്യക്തിയിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് മൈൻഡ് എയിൽമെന്റ് ഫ്രം ആങ്സൈറ്റി പ്രൊലോങ്ഡ് ഫ്രം. 3 മെഡിസിനേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എയിൽമെന്റ്സ് കെയർ വറീസിൽ ഒരുപാട് കുറച്ചുകൂടി മെഡിസിൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒരു 4-5 മെഡിസിനുള്ള റൂബ്രിക്കുകൾ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മളോട് ഞാൻ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ കഴിഞ്ഞ് പല ഇതും തരണം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ റൂബ്രിക്കാണോ എടുക്കണ്ടേ? അല്ല, കെയർ വറീസ് എടുക്കാം. കെയർ വറീസ് തെറ്റല്ല. നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ എണ്ണം കുറവുള്ളത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. തെറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടാലിറ്റി തെറ്റും. അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ ഈ കെയർ വറീസ് എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റാവില്ല. അതവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീണ്ട ഒരു ജേണിയാണ്, ഒരുപാട് തരണം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റ് ഇതാണെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നന്ദി ഡോക്ടർ സൂര്യ. ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് ഓർമ്മറ്റ് വരുമോ ഡോക്ടർ ഈ ഒരു റൂബ്രിക്കിന് മെഡിസിനായിട്ട്? അല്ല, ഈ റൂബ്രിക്കിനകത്ത് അത് ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓർമ്മറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് ഉപയോഗിക്കാമോ? അല്ല, നമ്മളിപ്പോ റെപ്പർട്ടറിയിൽ ആ റൂബ്രിക്കകത്ത് മെഡിസിൻ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ സലീം കുമാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ, ഒരു ചോദ്യമുള്ളത്, നേരത്തെ ആ സിനിക്കുന്ന ഒരു റൂബ്രിക് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അവിടെ കോൺട്രറിയും അതും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്? ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അത് കോൺട്രറി ആയിട്ട് അതെങ്ങനെ? കോൺട്രറി എന്നുള്ള റൂബ്രിക് ഉണ്ടല്ലോ. കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഡിസ്പോസിഷൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനേയും എതിർക്കും. കോൺട്രറി എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിര് പറയും. പക്ഷെ ഇവര് കോൺട്രറിയെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി എതിർക്കുന്ന. പക്ഷെ ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരന്റെ നിലപാട് അതാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഈ നെഗറ്റീവ് സൈഡാ എല്ലാം കാണുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ദോഷം കണ്ടുകൊണ്ട് പുള്ളിയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. പുള്ളിയോട് ആരെങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവരെ ചെയ്യാനും അതിന് പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ തോന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ലൈഫിലും ഫെയിലിയർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ കോൺട്രറി എന്ന് പറയുമ്പം അവരെപ്പോഴും ഒരു വാദിച്ച് ജയിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഹരം കൊള്ളുന്ന ആളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സിനിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ അവരും അങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഞങ്ങള് വേറെ ഇതുള്ളത്, നമുക്കൊരാളെ പരിചയം. നമ്മളിപ്പോ അയാളോട് അയാളുടെ മക്കൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടൂറ് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ മക്കൾ അനുവാദം മേടിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടുകാർ പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊക്കെ ടൂറ് പോകും. അതിന്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂറ് പോകണമല്ലോ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. ടൂറ് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂറ് പോയാൽ ഉണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളെ കുറിച്ച് അയാൾ പറയാൻ അനുവാദം കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാളുടെ വീട്ടുകാരായാലും മക്കളായാലും അയാളെ കൊണ്ട് കാര്യം നടത്തിക്കണം. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പഴയതായി, പക്ഷെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അത്ര നല്ലതാണ്, ഇപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മേടിച്ചിരിക്കും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വൈഫും മക്കളും അയാളെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയിപ്പിച്ച് മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓ അത് നമ്മൾ ഏത് റൂബ്രിക്കിലുള്ള പോകുന്നത്? അത് സിനിക്കലല്ല. അല്ല ശരിക്കും അത് അല്ലല്ല ഏതിൽ അതല്ല. അത് കോൺട്രി കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നെഫിയന്റെ ഒരു ഇല്ല. പുള്ളി ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിയാണ് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നൊരു ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമല്ലോ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളിയെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡോക്ടറെ ആ വീണ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഈ സിഫിലിറ്റിക്കും മയാസം അത്രയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളതാണ്. അതിലിപ്പോ ഹനുമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ സിഫിലിറ്റ് ഇതേ നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ മഹാന്മാരില്ലാത്തൊരു സിഫിലിറ്റിക്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു അറ്റൈൻ ചെയ്യാനും അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമാശീലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ സിഫിലിറ്റിക് ഒരു റൂബ്രിക്കോ അല്ലെ സിഫിലിറ്റിക് മെഡിസിനോ അത് അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുമോ എന്നാണ് എന്റെ. അതിലിപ്പോ ഹനുമാനെ പോലുള്ളൊരു ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചിട്ട് അതെനിക്കൊരു സോറിക്കോ സൈക്കോസോ ലെവലിൽ ആഴെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ അത്ര ഇട്ടച്ച് പോവായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, മൂന്നും കാണുമല്ലോ. മൂന്നും കാണും. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സോറെ കുറച്ചുകൂടി സാത്വികമായിട്ട് കാണുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതില്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പരിധി വിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് മാറിക്കളയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. മറ്റേത് ഒരു വീറും വാശിയോടെ നിന്ന് അതിനെങ്കിലും മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സിഫിലിറ്റിക്സിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ജീവൻ പോയാലും. അതെ അതെ. അല്ല, മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഡോക്ടർ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിഫിലിറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവുന്നെന്ന് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അവിടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഹനുമാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആവുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകണമോ ആയിട്ട് നമ്മള് അതിന് കൊടുത്ത ഒരു മീനിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം കൂടി അല്ലേ. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടി എല്ലാത്തിലും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണോ? സിഫിലിറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മയാസം അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്? അത് ശരിയാണ്. എങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ കറേജ്, അത് അവരെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നന്ദി ഡോക്ടർ സലീം കുമാർ. അടുത്തത് നമുക്ക് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. അൺമ്യൂട്ട് ആണ് ഡോക്ടറെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഡോക്ടറെ. തീർച്ചയായും വളരെ നല്ല ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഈ റൂബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് ദീപ് ഡോക്ടർ വേദിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. നമ്മള് പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ദീപ് ഡോക്ടറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടാണ് സാധാരണ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് റൂബ്രിക്ക് തന്നെ എടുത്തത് വളരെ നന്നായി. കാരണം ഹോമിയോപ്പതിയില് എന്താണ് ഈ റൂബ്രിക്കിന്റെ പ്രസക്തി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂബ്രിക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് റൂബ്രിക്കുകളാണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഡോക്ടറോട് എനിക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം, ഡോക്ടർ ഈ നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും പാകിസ്ഥാനി ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ സൈഗാൾ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂബ്രിക്കുകളെയാണ്. ഡോക്ടർ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നെയാണ്, ഈ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വാക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ച് മാത്രം റൂബ്രിക് എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് പോവുകയാണ്. അതാണ് അവരുടെ ഒരു മെത്തേഡ്. പക്ഷെ ഈ റൂബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലുള്ള റൂബ്രിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ റൂബ്രിക് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് പോയാൽ അത് ശരിയാവില്ല. കാരണം അവരുടെ ഇന്നലെ ഇവിടെ വേദിയിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഡോക്ടർ നവീദ് അവാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള റയർ റൂബ്രിക്കുകൾ വെച്ചായിരുന്നു ഒരു കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ വെറേറ്റർ ആൽബമാണ് വന്നത്. അപ്പൊ വെറേറ്റർ ആൽബത്തിന്റെ നമ്മുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന കുറെ റൂബ്രിക്കുകളാണ് ഡോക്ടർ അത് ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്. റൂബ്രിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി, അതായത് നമ്മുടെ സുരേഷ് ബാബു ഡോക്ടർ കെന്റിന്റെ റൂബ്രിക്കിലൂടെ ഒരു പര്യടനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ റൂബ്രിക്കുകളാണ് ഇന്നിപ്പോ ഡോക്ടർ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് കെന്റ് ബേസ് ആണോ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്, അതോ? ഇല്ല, ഞാൻ മൈൻഡ് ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കാരണം മെഡിസിൻസ് കുറവുള്ള റൂബ്രിക്കുകൾ
ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കി. അങ്ങനെ എടുത്തത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അല്ല അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ചില റൂബ്രിക്കുകളൊന്നും അതിനകത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി. ഇത് പുതിയ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സിന്തസിസ് റെപ്പർട്ടറി നോക്കിയാൽ ആർക്കും ഇതെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് വലിയ ക്രിയേഷൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാനൊന്ന് മെനക്കെട്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നോക്കിയാൽ ഈ സാധനം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിപ്പോ ഒരു 5-ൽ താഴെ മെഡിസിൻസ് ഉള്ള റൂബ്രിക് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ മതി, ഇത്രയും കിട്ടും. ഞാൻ അത്രേ ചെയ്തോളൂ. ഇതിനകത്ത് എന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും വരുന്നില്ല. 2 മണിക്കൂർ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കിട്ടാവുന്ന കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു. എന്തായാലും ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു സെഷൻ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായേനെ. താങ്ക് യു സർ. ശരി, നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. ഇനി സലീംകുമാർ ഡോക്ടറും വീണ ഡോക്ടറും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡോക്ടർമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. നെറ്റ് പോയോ? മറ്റു ഡോക്ടർമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സലീംകുമാർ ഡോക്ടർക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ, ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഡോക്ടറെ നെറ്റ് ഔട്ടായില്ല. സലീംകുമാർ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അല്ല ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. ഓക്കെ, വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഹലോ, കേൾക്കാം ഡോക്ടർ. നെറ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. മഴയൊക്കെയാണ്. അല്ല, ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞ ഈ ഷെഗാളിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ച്, ഷെഗാളിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടപ്പം ഒരു കേസ്, സമയം ഇല്ല ഞാൻ പറയാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് വന്നു. അയാൾ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പൊ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് അയാള് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് പോകണം, അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ ടോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് വെച്ച് പുള്ളി ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കൊടുത്തത് OP-യാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ OPM കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ഇൻഡിഫറൻസ് ടു ഹിസ് കംപ്ലൈന്റ് എന്നുള്ള ഒരു റൂബ്രിക്കാണ് OPM-ത്തിൽ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതേ ആള് പറഞ്ഞു, ഈ ഡോക്ടർ, എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിക്ക് പോയില്ലേലും ഒരു കുന്തത്തിന് പോയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ മുറി എനിക്ക് ഉറക്കി തരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പുള്ളി നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത മെഡിസിൻ ഏതായിരിക്കും എന്ന് പറയാമോ? ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ശരിക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. വരുന്ന പാടെ തന്നെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കയറി ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കസേരയെ പിടിച്ച്, ഈ വയ്യ ഡോക്ടറെ, ഇതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതല്ല, അത് വയ്യെന്നുള്ള അല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നേക്കുന്നത്. എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. കംപ്ലൈന്റിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല. അതായത് ടോക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ റൂബ്രിക് ആയിട്ട് എടുത്തത്. അതുപോലെ കംപ്ലൈന്റ് എന്നുള്ള ഒരു റൂബ്രിക് കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ബുക്ക് പിന്നെ നോക്കി. പക്ഷെ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹരിപ്പാട് സെമിനാറിന് സൈഗാർ സെമിനാറിന്റെ ബാക്കി പത്രം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഇത് എഴുതിയായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ, എനിക്ക് തീരെ വയ്യ ഡോക്ടറെ, 4-5 ദിവസമായി ഞാൻ കിടപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, അയാൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇതാണ്. എന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ കസേര പിടിക്കും. അപ്പൊ ക്ലിങ്ങിങ് ടു ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂബ്രിക്ക്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡിഫറൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് ടു ഹിസ് കംപ്ലൈന്റ് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അത് വെച്ചാണ് പുള്ളി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ടോക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച്, എനിക്ക് പണിക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഇത്രയും റൂബ്രിക്കുകളാണ് എടുത്തത്. അതെ, അങ്ങനെ കൊടുത്തത് OPM ആ കേസിൽ. OPM കൊടുത്തു. പക്ഷെ രണ്ടാമത് ഈ ആള് വന്നപ്പോഴും പുള്ളി പ്ലാസിബോ ആണ് കൊടുത്തത്. കാര്യം അയാൾക്ക് ആ ജോലിക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട്, അല്ല, എന്റെ അസുഖത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്, സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് രണ്ടാമത് മെഡിസിൻ തന്നെ പുള്ളി പ്ലാസിബോ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ കേസ് ക്യൂർ ആയതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ
ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു സിംറ്റം എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും അതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കുറച്ച് ചിലപ്പം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ബേസിക് പാരാമീറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആങ്സൈറ്റി, ഒരാൾക്കൊരു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതിപ്പം ലൈക്കോപോഡിയത്തിനുണ്ട് ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ആങ്സൈറ്റി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലൈക്കോപോഡിയത്തിന്റെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ആങ്സൈറ്റി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ റൂബ്രിക് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ അവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ആങ്സൈറ്റി ലൈക്കോപോഡിയത്തിന് ഇല്ല. അതുപോലെ അതേ സെയിം റൂബ്രിക് പല മെഡിസിനും പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയുണ്ട്, അത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഹർട്ട് എന്നുള്ള ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയുടെ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ആങ്സൈറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഹർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് എടുക്കുമ്പം ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് വരത്തില്ല. ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ റൂബ്രിക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു. സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. വളരെ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും റൂബ്രിക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ. ഹരിഹരൻ സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, കേക്കാം. ഡോക്ടർ ദീപു രവിയുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ കേട്ടു, നന്നായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ റെപ്പർട്ടറിയില് ഈ സിംഗിൾ മെഡിസിനുള്ള ധാരാളം റൂബ്രിക്കുകളുണ്ട്. സിംഗിൾ മെഡിസിൻ അത് മാത്രം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് നടത്തുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു 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 പുസ്തകം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ക്രൈയിങ് വെൻ താങ്കിങ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്കോപോഡിയത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ പല റൂബ്രിക്കുകളും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതേസമയം ഈ 2 3 റൂബ്രിക്കുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെഡിസിൻ കിട്ടും. നമ്മൾ റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 റൂബ്രിക്കുകൾ എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഈ അക്യൂട്ടിനൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ദീപുരവിയുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, മിനിമം എത്ര റൂബ്രിക്കിനാണ് ഡോക്ടർക്ക് റിസൾട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്? മിനിമം എത്ര റൂബ്രിക് വേണം? ഞാൻ എല്ലാ കേസും റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്താ കൊടുക്കുന്നത്, അക്യൂട്ട് ആയാലും ക്രോണിക് ആയാലും. അതെ, അത് ഒരു 7, 8, 10 റൂബ്രിക് വരെ എടുക്കാം. അത് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റവും ഫിസിക്കൽ ജനറലും മൈൻഡും അതിനകത്ത് ഞാൻ വരുത്താൻ നോക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല ഡോക്ടർ, മിനിമം ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. മിനിമം 4 ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. മിനിമത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. മിനിമം 4. ഈ മിനിമം 4 എണ്ണത്തിന് ഡോക്ടർ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കത്തില്ലേ? അതെ. ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ മൈൻഡിൽ തന്നെ അത് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ഫിസിക്കൽ റൂബ്രിക്കിന് കുറവും മെന്റൽ റൂബ്രിക്കിന് കൂടുതലും കൊടുക്കുവോ? അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? മൈൻഡിൽ ഏത് ഇപ്പം ഫിയർ ആണ്, ആങ്സൈറ്റി ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫിയർ ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഗോസ്റ്റ്, ഇത് എത്ര പ്രോമിനന്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി 1 കൊടുക്കാനേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഫിയറിന് 1 കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോ നമുക്ക് അത്ര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടിമിഡിറ്റിയോ കവാഡിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൾനെസ്സോ ഇങ്ങനെയുള്ള 3 കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റൂബ്രിക് ഇല്ലാത്ത, അത്രയും പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിൻ ഇറപ്ഷൻ സോറിയാസിന് 3 കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. മറിച്ചാണെങ്കിൽ മൈൻഡിന് 3 ഇന്റൻസിറ്റി കൊടുക്കുകയും മറ്റേ ഫിസിക്കൽ ജനറലില് ഇന്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകും.
നമ്മൾ ഏത് എത്ര മെഡിസിന്റെ എണ്ണം അതിന് എത്രത്തോളം ആഴത്തിലുള്ള ഒരു റൂബ്രിക്കാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇന്റൻസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. സമയം തയ്യാറായി. എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം. നമ്മളുടെ ഈ രോഗങ്ങളിലെ ഈ സൈക്കോസോമാറ്റിക് ഡിസീസസ് ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് മൈൻഡ് റൂബ്രിക്കിനല്ലേ കൂടുതൽ ഗ്രേഡ്? ഉറപ്പായിട്ടും. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഭവത്തില് ഇപ്പൊ സോറിയാസിസ് വരുവാണെങ്കിൽ ആ സോറിയാസിസ് കേസിന് മൈൻഡ് റൂബ്രിക്കിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ. ആസ്മ അത് മൈൻഡ് റൂബ്രിക്കിന്, അങ്ങനത്തെ ആസ്മയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാം സൈക്കോസോമാറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതിന് എല്ലാം മൈൻഡ് റൂബ്രിക്കിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അതർ സിംറ്റംസിന് ലെസ് ഗ്രേഡ് കൊടുത്താണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹരിഹരൻ സാറേ നന്ദി. എന്തായാലും ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയതിൽ നമ്മുടെ ദീപു രവി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിനായി ഞാൻ ഡോക്ടർ വീണയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. വീണ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറെ, വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. വളരെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. എത്ര ബിസിയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാർ വീണ്ടും വരണം. വി ആർ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് താങ്ക് യു പേഴ്സണലി ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ദി IFPH സൈഡ്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ വീണ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം 2-3 മിനിറ്റ് അധികവും ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ദീപു രവി ഇനിയും നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.